Are we on live? Sir, I can you guess. confirm me? Are we on live? Yeah, I can see the sign right Yeah, there. me as well. I think we are on live, right? Let me check. I think the first thing that we can do, we can share the session on our timeline so that our friends from different places Yep. get the opportunity, right? Let me just share. Sir, did you share the session on your Yeah, timeline? yeah, I did. Right. Right, thank you. Yes, sir, ma'am? Can Not you? yet. But I Not just yet, need to right? see the live. Right. And assalamu alaikum, dear viewers and online learners. We are here on time. I think it is 10 p.m. and we are welcoming you all to our online session, right? Special. Yep. We name it like IELTS-add, right? We will talk about IELTS and where Mr. Yassi is there and Yusra is there. The language automatically goes there like shadow, right? So we are waiting for some viewers. Now you can hear and see us, right, on Facebook. Yep. So it would be great if we can get the confirmation that yes, you can see me and hear us properly, right? Yeah, So the you guys viewers, can yeah, comment on the right. live video. Now, Yusra ma'am, over to you. Your turn. Invite your friends and your learners, right? Yeah. Carry on. Hi Ma'am, you can, guys. right? Yeah. I Say am hello so to your friends, excited. right? I'm so excited to be here because this is my first live with two of my mentors, Akram sir and Yasi sir. Today we will be talking about IELTS listening and reading skills, how to observe, how to listen properly, what are the nicks that we really need to focus on. And obviously Akram sir is here who will be guiding us throughout the entire session, and I will be following him. I'm literally the tail of Akram sir here. He's an amazing person, and I'm really happy that we all are here together because I think it is very important that we have the transparency between our viewers and between ourselves, because there are so many problems that we face nowadays, and we are kind of lost that what are the actual problems that we are facing. Sometimes we are not even aware of it properly. So it is really important that we talk about it and we get to know Yasin. about our problems Yasin. each other. Right, thank you. Right, where is our sir? Yes, sir, we can see you. Sir, are you here with us? Yeah. Yeah, he is Okay, here. you Yeah. continue. I'll be joining soon. Okay, right. Yeah, continue. Yes. Yes, sir, maybe you continue, right? So what is the first task that we will be observing, Akram sir? Okay, right. Before that, why don't we wait for some viewers, our Oh, online learners, right? hmm, So those of you are already with us, you can share the session, right? yeah, it And would you can, be of course, you can ask your encouraging for questions, us. right? Yeah. We're really hoping that this session is going to be 100% interactive, not just that Yeah, Yusra ma'am, Akram sir, this Yasir is sir, we are this just is talking, right? exactly for you guys. It's for you Right, people. You guys can share and share your questions if you guys have any doubts. If you guys have faced any problems, you guys right, can share your experience so that we can even relate to that. right. I can see the people here, right? They are already with us, right? So, right, ma'am. Hello, Yeah. ma'am. I can see you. What's wrong with that? Okay, now fine, right? So, what do you think? What should we start with first of all? Yeah, yes, sir is there, sir. Oh, Can we just hear some opening thing from you, right? You can invite your friends, your followers, your fans, your students, right? The Yep. list goes on. I don't know. I mean, you have everything, right? You have people from different corners of the world. So please, sir, over to you. Please welcome your viewers and learners. yes. Dear viewers, assalamu alaikum. I've shared the live in my timeline also, and I hope you studied the same, and Right, Akram, you did the same. right. Uh, I'm trying. and yeah, I'm also an instructor at IELTS International, and hopefully you will love our sessions, upcoming sessions, and today's session as well. Okay, thank you, sir. Nice having you here with us. I don't know, is there any, I mean, area of language
I mean, especially English language, where Yasi sir has nothing to say. That means you are everywhere. You can share your insight in every, I mean, aspect of English language. So that's why we never say that, we never want to believe that you are just a phonetainer, just a language trainer, right? IELTS is a language test. So we do feel the importance of people like you, because you people are doing great job in the language field. So of course you have things to share with the students. So as Yusra ma'am said, we have selected reading and listening for today's live. So Yep. I will try, and inshallah you will also try to stick to these two modules, and gradually, as I can give you announcement like, uh, I think from the post viewers can know that we have live session on every Wednesday and Sunday, Yep. every Wednesday and Sunday. And Wednesday we'll be talking about listening and reading, and on Sunday other two modules like speaking and And writing, writing. right? Yeah. Okay, Yeah. no problem. So, right, reading and listening. So my question to you, sir, ma'am, why these two skills together, right? We could have, I mean, brought what? Reading with speaking, or listening with what? Writing. And instead of doing those, we brought what? Reading and listening together. Listening. So Yeah. can you give any reason? What would be the kind of I reason? think it's because both of them overlap. It's like you need common skills to interact with both of it and think about it. For example, reading will obviously overlap with listening, and it's like vice versa for both of it. And if a student needs to ace for only listening, it's like reading is also an important part of it, because you're reading the questions at the same time and trying to listen. Of course, So I so think, is writing. So yeah. is writing and speaking. Why listening and reading together? Yeah, it's a tricky question, I think, Hmm. right? Yeah, yes, sir. I think you're waiting to say something, sir. Please, now your turn. Okay, Any good logic? I know perspective. you're all logics coming from you are good, but Yeah, especially from I'm looking for some special yeah one. from different angles you can answer Right, to this right, please. question. Yep. You see, we have got one way. It's called the input and output. You see, Right. reading and listening are input skills, so they go together. Okay, Yeah, That's it. absolutely. Yeah. and also the question types. The question types in reading, IELTS reading especially, and Mhm. IELTS listening, they are almost the same. Okay, with little differences. So that's why, yeah, we selected skills-based live program. Yeah, whichever has the common linear Yeah, ground. on Wednesday we'll go for listening and reading, and on Sunday we'll go for listening and No, sorry, writing and speaking and speaking. writing. Yeah, Writing and Right. speaking. Yeah. and there is another reason. Yeah, writing and speaking are output skill, productive skills. That Right. this Hmm. is one thing, and especially listening and reading go together because of the question type similarity, and the second one is they are both input skills. Great. Actually, I was thinking that. Did you, I mean, steal these two answers from me? I don't know. Yeah. Maybe. I don't know. You read my mind. I don't know why. You always, I He mean, read is my mind. literally our father. He's supposed to know everything. Come on. Yeah. Like, thank you, sir. Yeah. I can paraphrase it. The same thing. Like reading and listening. These two are what? Deceptive skills. Through these Right. two modules, IELTS actually, what they do, they take your receptive ability through your reading and listening, how good you are at receiving information, right? That may be through audio in listening and through text in reading. Good answer, right? Thank you. Another thing is what sometimes question patterns, right? Match here. Like for Yeah. example, we have MCQs in both cases, like in reading and listening. We have fill in the blanks both in listening and reading, right? So in terms of question patterns and what the mood, the way we actually receive the information, I mean receptive thing. So from these two angles, these are two strong logics for actually those we have chosen reading and listening for today's session, right? Yes, ma'am. Yeah. Can You Yeah. I agree, right? request our viewers? Can I request our viewers to share our live That program? would be great.
Yeah, This কারণ is হচ্ছে going to be an এটা একটা session, right? স্পেশাল প্রোগ্রাম হবে। It's not only a discussion program. এখান থেকে আসলে you can be enlightened. We would love to learn from you, and you will definitely get enlightened. And yes sir, আমি কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলে রাখছি, আমি আজকে কিন্তু আপনাকে এবং ইউসরা ম্যাম, you are here, right? আমি Yeah. কথা মানুষ, I will be what a kind of a good representative of my candidates, ওদের হয়ে আমি কিন্তু আজকে চুল ছেঁড়া টাইপের কোয়েশ্চেন করব, কান গরম Oh হয়ে my যাবে এমন God. কোয়েশ্চেন করব। ইউসরা Oh ম্যাম, my- I expect the same thing from you, right? I will try my best. I know you Akram sir. always try your best, Don't right? try, Do something just more do today, it. right? Yeah. ঠিক আছে. So sometimes you'll speak in Bangla because we have some viewers, right? For the convenience of from our different learners, yeah. backgrounds, right? For their Yeah. convenience, we have So to. can we kick off? Sorry, sir. Yeah. Can we start? Yeah. The next question. The first question was what? Why reading and listening together? Now that led me to another interesting question, sir. Right? The thing, listening as IELTS component and listening as a kind of skill, right? Can we actually separate these two? We have got a kind of tendency that, oh my God, listening as a skill and listening just a component for IELTS exam, two different things, right? IELTS is different thing. We cannot actually say in this way. We cannot differentiate, we cannot separate IELTS exam from the language, right, Yeah, sir? obviously. So my question is there any difference? I mean, can we go for this kind of analysis? And IELTS listening and listening as a skill, two different things. Yusra ma'am, as usual, Yeah. you are the ladies first, so yeah, please. Yeah, thank you. I think that's a very interesting question because most of the people will think that it's obviously two different parts, but I believe that it's not. There shouldn't be any difference because when IELTS is testing your listening skill, it means that how active or responsive you are in your real Right. life. Because if you're planning to go out, if you fail in your IELTS listening test, it probably means that আপনি বাইরে গিয়েও বিদেশি মানুষদের কথা ধরতে পারবেন না বা বুঝতে Right. পারবেন না। Right. So I think it has a very strong connection between the normal listening skill and if you're referring to the IELTS listening skill. Yeah. Right, sir. Now my question is to you. Excuse me. But what do you think? Let's say, for example, I am a candidate, right? Okay. As a candidate, I don't have that much, I mean, command over listening. I don't actually understand when I listen to someone native, when I listen to what, BBC, CNN, this kind of different sources, right? I really don't understand. But with this, I mean, condition or lacking, can I do a great score in my IELTS listening, right? You got the question, right? Yeah, I What got do you the think? question. What would be your answer? Yeah, you can get the question. You can get the target band score in dream, not in reality. Wow, really, sir? Yeah, You because cannot be so, sir. So please Yeah. That's have like some the mercy. raw truth. Raw Yeah. truth, right? Yeah, raw truth. Yeah. Why? Because in IELTS listening, you are going to listen to the native speakers, not hello, ladies and gentlemen. Today I will show you the pathway of study abroad. This kind of listening will not get ever in your IELTS listening. Right. So their accent, their pronunciation is very, very natural. Sometimes they're very fast. Sometimes they're a bit they're a bit slow. Yeah, not always. And they connect the words. They speak with natural pace. So most of the learners, most of the IELTS candidates, they fail to understand those audio clips. So that's why actually most of the candidates, they fail to get good score. That Yeah, is they cannot catch the Here word or comes phrase my properly. question, right? You see, sir, for example, when I conduct the class, I mean, sometimes I always receive a question like, sir, আমার তো একটা উত্তর ভুল হয়ে গেছে listening এ। Then I try to, I mean, give the answer in this way, answer ভুল হয়ে যাওয়াটা, এইটা তো কারণ না, this is the effect. এটা হল ফল, yeah. এটা হচ্ছে কি ultimate মানে result ঘটনা that you ঘটে miss গেছে। the answer. Yeah, but there is a That big cannot be why the reason behind it. We need to dig deep the reasons why actually this happens, right? When I miss an answer, why do I do that? Come on. Now, if I can figure out the reasons, these are the reasons actually for which the candidates can miss their answers. Now, can we figure them out? Yes, sir, ma'am. What are those? And the dear viewers and listeners, তাদেরকে আমি সবসময় এটা বলি যে when you
get this kind of opportunity that people with knowledge and experience, they talk, you should always take notes. Don't just rely on your brain, right? Your brain Yeah. cannot save everything. So I will request, as I request always, please, please, please have your pen and page with you and take some notes. So আমি ইসরা ম্যামকে এটা বলবো, as she is also practicing IELTS, right? I think you're going to Yeah. take IELTS very soon. So Yeah. you might be, I mean, in the area, right? আপনি একদম practical Exactly. ground এ আছেন। তো আপনি বলুন তো, Exactly. when you miss an answer, sorry to cut you off, brother. sorry. আমাদের এখানে এখন প্রায় 20 জনের মতো লার্নার Right. শুনছেন আমাদের প্রথম লাইভ নতুন Right. পেজ থেকে, বাট আলহামদুলিল্লাহ যথেষ্ট পরিমাণে Great. Thank যথেষ্ট you. সংখ্যক ভিউয়ার্স আছেন। তো আপনাদের যে উদ্দেশ্যে একটা কথা বলতে চাই, you see we are conducting the live program in English. Right. Now you think that why in English? Come on, আপনি যে আইএলটিএস পরীক্ষাটা দিতে যাবেন এটা তো টোটালি ইংলিশে হবে, ওখানে বাংলার একটা অক্ষর আপনি পাবেন না। এবং আমাদের আই এম সরি টু সে, বাংলাদেশে যতগুলো আইএলটিএস এর লাইভ প্রোগ্রাম হয় সবগুলো বাংলায় হয়। আই ডোন্ট নো হোয়াট অন আর্থ and why on earth they are doing this. সো আমাদের সাথে থাকলে অন্তত লিসনিং প্র্যাকটিস হবে, স্পিকিং প্র্যাকটিস হবে, এবং আপনি দেখছেন যে কন্টিনিউয়াসলি অনেকক্ষণ কিভাবে একটা ইংলিশ বলা যায়, ইউ আর গেটিং ইনপুট। সো বি উইথ আস এন্ড উইল গেট দ্য অথেন্টিক ইনফরমেশন অ্যাবাউট আইএলটিএস। এন্ড আমরা কিন্তু উই উইল প্র্যাকটিস, we will learn by doing. আমরা করে করে শিখবো, কিন্তু we'll not just hear the lectures. We are going to solve the questions very, very soon, and these questions are very, very important, as Akram asked us. Yeah, over to you, Mr. Akram. Right. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. My question is, what are the common challenges candidates often face in IELTS listening, right? So we need to figure them out, first of all. Yeah. If we cannot actually understand what are the reasons Identify why the we miss the problems, answer, yeah. then where will we work on, right? Yusuf Bhaiয়ের কাছ থেকে আমি একটা প্রশ্ন করেছিলাম যে IELTS listening এ আমাদের প্রবলেম গুলো কি হয়, কেন আমরা একটা উত্তর ভুল হয়ে যায় আমাদের। Sir, I will get back to you once again. Now, Yusuf ma'am, your time. Yusuf, to candidate point of view তে তুমি একটু বলো। I just want to relate that, to with my personal experience, because I try to conduct or do tests every week. So what I usually face is that I'm unable to hear the word properly. For example, the spelling, because I'm unable to catch the word or the phrase, whatever the speaker is saying, I cannot write it properly. And my question is there, Yusuf, I'm sorry. My question is the why. Did you ever think why I cannot catch the word properly? Yeah, that's because I'm not familiar with that kind of accent. That's cute. The first question is yes. The accent, I mean, we can say. So we are not familiar with it. The tone, যেটা ইয়াসি স্যার সবসময় বুঝায় ফোনেটিক্সে, কোনোটেশন, ইনোটেশন, টোনেরও অনেক কিছু ডিপেন্ড করে, যে সে কিভাবে শব্দটা বলছে আমি ধরতে পারি না, প্লাস দ্য স্পিড দ্যাট দে আর ইউজিং টু ডেলিভার দেয়ার সেন্টেন্সেস। এক্স্যাক্টলি। সো এটা কিন্তু আমরা নর্মাল যে ইংলিশটা আমাদের দেশে বলি ওটা থেকে খুবই ডিফারেন্ট। So which is why I, as a candidate or a student, I am unable to put out the exact right answer in the blank. So আমার ওইখানেই সবসময় দেখা যায় হচ্ছে কি মার্ক বাদ যাচ্ছে। So I bet the other candidates also face the same problem. Right, as we know that in IELTS listening, especially in IELTS listening, spelling, oh my God. Even a single S can matter. If you're writing a singular plural form, you're gonna get zero. Exactly. আমি এরকম অনেক ভুল করেছি, মানে সিঙ্গুলারটা না লিখে আমি প্লুরাল লিখেছি। I mean, yesterday maybe I was just kind of taking a test. The word was pulse. They pronounce it like pulse, right? And I'm thinking, what might be this word? Then I spelled it P-U-L-S-E, pulse, this kind of thing. But the word was P-E-A-R-L-S, mukto jeta camera boli, not pulse, right? But I thought, oh my God, it may be pulse. That means you're correct, right? Pronunciation, tone, this kind of thing, it matters a lot. So আমরা যদি একটু স্পেসিফিক হই তাহলে IELTS এর ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে যে স্পিড এন্ড প্রোনাউন্সিয়েশন, এটা আমরা বুঝতে পারি না। হ্যাঁ, এর একটা কারণ আছে। আমি করব স্যার, একটা চ্যালেঞ্জ যেটা আমার কাছে মনে হয়, স্পেশালি in listening part 3, right, where we'll have kind of see or hear the people are discussing issues, right? In that, I mean, particular part, I mean, the number of speakers can be another challenge, right? When you have at least 3 speakers,
that means one gender will get overlapped, right? And who said what? হ্যাঁ, দুজন ছেলে থাকতে পারে, যদি তিনজন স্পিকার হয়, দুজন মেয়ে থাকতে পারে। তাহলে কোন মেয়ে যে কি বলছে বা কোন তথ্যটা কোন মেয়ের কাছ থেকে আসছে, that can be another challenge, it becomes a bit confusion at that time. আচ্ছা, এটা একটা চ্যালেঞ্জ তাহলে গেল। আরেকটা চ্যালেঞ্জ যদি আমরা শেয়ার করি, আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ওয়ার্ড মিনিং. If you come across in your listening some difficult words, okay, because in reading you have thinking time, Mr. Akram, you see, in reading, when you attend the reading module, you have got some thinking time. And you have the passage in front of you repeated. You can go back, you can come forward, you can see somewhere, for a few seconds, but in listening you cannot stop anywhere. Right. So it's that like is a time. It's like time. You cannot stop time. It's just going by. It's exactly like that. Right. So এটা একটা প্রবলেম যে আপনি বন্ধুরা তোমরা যারা শুনছো যে আইএলটিএস রিডিং এ তুমি কিন্তু একটু থামতে পারো, একটু পেছনে যেতে পারো, আবার পুরো সেন্টেন্সটা পড়ে আবার একটু বোঝার চেষ্টা করতে পারো। যদি দেখো যে এখানেই আনসারটা আছে, কোনোটা স্পট করে দেখলা যে এখানে আনসারটা থাকতে পারে। কিন্তু in listening you cannot go back. You cannot rewind the audio. Yeah, and you cannot consult any dictionary. You cannot ask any question to anyone. So that is Yasi sir, I think we both have suffered from another problem. That is the focus and attention that you put. That's called focused listening. যে আমি আসলে কি শুনছি, আমার কোনো একটা মুহূর্তে ধরো হঠাৎ করে আমার একটা মশা আসে, that's going to kill the IELTS score. Not the that will kill it. Thank you, sir. My question is, can we hear something from our audience? I mean, the viewers, those are with us. যে তাদের যদি কোনো আরো স্পেশাল কোনো চ্যালেঞ্জেস থাকে, যেটা হয়তো আমরা আমাদের জায়গা থেকে হয়তো মনে হচ্ছে না, আমাদের কাছে কয়েকজন আছে আমাদের সাথে। একটু জিজ্ঞেস করি ওদের যদি মাহমুদা খাতুন জয়েন করেছেন। ওয়ালাইকুম আসসালাম মাহমুদা। তোমাদের কোশ্চেন গুলো আমরা একটু শুনতে চাই। জাহিদুল আসলাম আকরাম স্যারকে বলছে, আকরাম স্যার, I miss you. He misses you, not us. No, come on, that's no. And Shihabuddin, because it's really great opportunity to learn pros and cons of IELTS. And Mr. Osama Goni, dancer. Osama already live to share করে দিয়েছে। অন্যদের বলবো please do share the live. It is really, and আপনাদের আমি রিকোয়েস্ট করব please ask us questions. That would be really That's great. কারণ আমরা আমাদের ফাইন্ডিংস থেকে অ্যাজ আ ট্রেনার আমাদের কাছে যেটা মনে হয়েছে সো ফার সার ফাইন্ডিংস গুলো আমরা শেয়ার করেছি যে লিসনিং ক্ষেত্রে। তাহলে আকরামের প্রশ্ন ছিল যে আইএলটিএস এর চ্যালেঞ্জেস, লিসনিং এর চ্যালেঞ্জেস গুলো কি কি? আমরা প্রথম চ্যালেঞ্জ বলেছি অ্যাজ ইউসরা সেড যে প্রনাউন্সিয়েশন এন্ড অ্যাকসেন্ট বোঝা টাফ হয়। হ্যাঁ, এবং আমরা যদি এটা দ্রুত শুনি তখন দেখা যায় আমরা কিন্তু ওভাবে অভ্যস্ত না। দ্যাটস ওয়াই we miss the answers actually. So that is one problem. And the second one is আমরা ওয়ার্ড মিনিং বুঝি না, যে আমি তো চেকও করতে পারছি না, আমি থামতে পারছি না, ব্যাক করতে পারছি না। দ্যাট ইজ অ্যানাদার চ্যালেঞ্জ। এরপর থার্ড চ্যালেঞ্জ সাথে একটা কথা বলেছে স্যার, যে স্যার আই হ্যাভ প্রনাউন্সিয়েশন প্রবলেম স্যার। তো মরিয়ম সাথে জন্য আপনি কি বলবেন? ওর প্রনাউন্সিয়েশনের প্রবলেম আছে, সো আই থিংক ইটস your question, you should handle this question, sir. So what would be a suggestion for সুন্দর একটা প্রশ্ন মরিয়ম সাথী আমাদের স্টুডেন্ট। তো আমি এখানে বলবো যে প্রনাউন্সিয়েশন প্রবলেম নিয়ে না এক হচ্ছে আইএলটিএস পরীক্ষা দেওয়া উচিত, না আইএলটিএস পরীক্ষা দেওয়ার মানে হচ্ছে তোমরা বিদেশে চলে যাবে ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ চান্ত, না বিদেশে যাওয়া উচিত। তো এটার একমাত্র সলিউশন হচ্ছে প্রনাউন্সিয়েশন শিখে ফেলা। কোথায় শিখবো? আমাদের কাছে শিখবা, দ্যাটস ইট। সো কারণ হচ্ছে তুমি যখন আইএলটিএস পরীক্ষা দিবে তখন যেমন তোমার লাগছে, এম্বাসিতে তোমার লাগছে, তুমি যখন বাইরে পড়তে যাবে ক্লাসরুমে বসবে তখন তোমার লাগছে, বিদেশে জব করতে লাগছে, ইভেন এন্টারটেইনমেন্টের জন্য লাগছে। প্রনাউন্সিয়েশন গোজ উইথ ইউ, you cannot be away from it. So the backbone of English. Yeah. এবং তোমরা দেখো আমরা তিনজনে কথা বলছি, আমাদের তিনজনেরই কিন্তু উচ্চারণ একটু পলিশড এবং বেটার দ্যান most of the teachers, I must say. তো এটার জন্য তোমাদের শুনতে হয়তো ভালো লাগছে, তো এই জন্য বলবো এটা শিখে নেওয়াটাই ভালো। I can see another question, kind of that person is asking for a suggestion, then how should someone work on, I mean, listening, not just IELTS listening, right? How can if it is my question as well, I really want to be like you and like Yusra ma'am, the way you two speak, oh my God, I am a bit jealous of it, right? So I really want to be a kind of speaker like you. So how can I be good at listening, right?
He's a good listening speaker, করার by the জন্য way. can you just show me the path? I really want to be an active kind of great listener. Please, sir. Okay. Well, as you know, listening is an input skill. It's an input skill হিসেবে কাজ করে. Now, আমরা যদি একটা ব্যাপার আকরাম আর আমি লাইভের আগে আলাপ করছিলাম যে আমাদের ক্যান্ডিডেটরা বাই দ্য ওয়ে যারা জয়েন করেছেন এখন অলরেডি 25 জন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা একটু লাইভটা শেয়ার করে দিন এবং আমাদের কিন্তু প্রতি বুধবার এবং প্রতি রবিবার আমরা 10টায় লাইভে থাকবো আমাদের সাথে আরো টিচাররা থাকবেন এবং আমরা একদম রিয়ালিস্টিক জিনিসগুলো এখানে তুলে ধরবো নট দ্য ডিসকাশন ওনলি সো আপনি একটু লাইভটা শেয়ার করে দিন এবং আপনাদের কোশ্চেনগুলো আমাদের সাথে করুন একটি গুগল ফর্ম এখানে দেওয়া রয়েছে আইএলটিএস ইন্টারন্যাশনাল যাত্রা শুরু করলো আজকের লাইভ প্রোগ্রামটি দিয়ে সো জয়েন আস এবং আমরা কোর্স অফার করতে যাচ্ছি ভেরি ভেরি সুন তো আপনারা যারা ইন্টারেস্টেড আপনারা ফর্মটা ফিল ইন করে রাখুন এই যে আমি একটা বললাম ফর্মটা ফিল ইন করে রাখুন হ্যাঁ আমরা তারপর আপনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবো ইনশাআল্লাহ ওকে সো আকরাম স্যারের আমাদের কোশ্চেন ছিল আকরাম আই কান্ট সি ইউ Yeah, you will, yeah. Okay, Now you so can, I guess. question ছিল how can someone improve listening skill? Okay, এটা হচ্ছে প্রশ্ন তো আমরা আগে It's a national question, sir. It's a national question. Yeah, I national mean, I think the whole nation is suffering from the same disease and same crisis. Yeah, So কারণ please, আমাদের হাই স্কুল লেভেল way out প্রাইমারি দরকার। স্কুল লেভেল ইউনিভার্সিটি লেভেলে কোনো লিসনিং এর কোনো এই ইনপুট স্কিলের কোনো আসলে পরীক্ষা হয় না এর কোনো ক্লাস নেই মানে এটা টোটালি একটা নেগলেক্টেড স্কিল আর এর ইম্প্যাক্ট হচ্ছে আমাদের ব্যাড স্পিকিং সো আইএলটিএস এর লিসনিং এ আমরা যখন হঠাৎ করে আইএলটিএস এর লিসনিং এ চলে আসি তখন ও মাই গড আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাকসেন্ট ও মাই গড আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কানেক্টেড স্পিচ আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রনাউন্সিয়েশন I can't cope with the pace of the speakers সো এই সবগুলো হয় তো এই ক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে গ্রেডেড লিসনিং আছে যেটা আমাদের তৈরি করা আইএলটিএস ইন্টারন্যাশনালে আমাদের গ্রেডেড লিসনিং হোয়াট ডু উই মিন বাই গ্রেডেড লিসনিং আপনি হঠাৎ করে আইএলটিএস এর লিসনিং আসলে তখন দেখবেন যে আকরাম ওই যে আমরা প্র্যাকটিস করা নিয়েও কথা বলবো যে খালি লিসনিং টেস্ট দিলেই কি খুব ভালো করা যাবে কিনা this is my actual next question, right? We have developed a kind of tendency, especially the IELTS candidates. যে তারা কি হবে ক্যামব্রিজ বই শেষ করে ফেলছে মানে they can good suggestion এটা সব মুখস্থ হয়ে গেছে yeah if you have the wrong technique then it's useless to just practice test তোমার ঠিক মেথডটা জানতে হবে কেন ইউজলেস এটারও কিন্তু সায়েন্টিফিক ব্যাখ্যা রয়েছে হ্যাঁ প্লিজ স্যার বলো আচ্ছা আগে আমরা বলছি কিভাবে লিসনিংটা করা যেতে পারে তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে বাংলাদেশি কোনো লিসনিং প্র্যাকটিস না করা প্রথম কন্ডিশন বাংলাদেশি কোনো টিচারের কোনো মানে ম্যাটেরিয়াল প্র্যাকটিস না করা আপনি বলতে পারেন এটাকে আমি কি হেট করছি নো আসলে ব্যাপারটা তা না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার অথেন্টিক সোর্স এবং যেটা নেটিভদের ভয়েস সেটা শুনে কানকে অভ্যস্ত করা এবং আপনি যদি এরকম করে 3 মাস প্র্যাকটিস করেন নেটিভদের গ্রেডেড লিসনিং আমি গ্রেডেড লিসনিং এটা কিন্তু কথা বলা হয় না কখনো এই যে গ্রেডেড লিসনিং আপনি কোন আইএলটিএস কোর্সে শুনেছেন কিনা আপনারা একটু কমেন্টে লেখেন যে এটার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় কিনা গ্রেডেড লিসনিং বলতে আমরা বুঝাচ্ছি ধরেন আমি যদি এখন চাইনিজ শিখতে যাই আমার গ্রেড কিন্তু 0 লেভেলে একদম আমার বয়সের অনুসারে কিন্তু আমার চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজের লেভেল নয় সো আমি তখন একদম 1 ওয়ার্ড 2 ওয়ার্ড কিওয়ার্ডস ছোট ছোট এক্সপ্রেশনস এটা হচ্ছে আমার লেভেল 1 এর একদম এলিমেন্টারি লেভেলের লিসনিং আমি প্রথমে প্র্যাকটিস করব এবার একটু হিউমারাস এবং একটু যেখানে একটু মজার লিসনিং এগুলো আছে আমি আস্তে আস্তে ইংলিশে প্রথমে একটা ছোট ছোট গল্প তারপরে ছোট ছোট আর্টিকেল তারপর আমাদের একটা বই আছে তৈরি করা আইএলটিএস ইন্টারন্যাশনাল জন্য আমরা তৈরি করেছি যে কিভাবে গ্রেডেড লিসনিং একদম স্লো ভয়েস নেটিভদের এটা আমাদের নেটিভদের দিয়ে করানো উইথ স্ক্রিপ্ট এই বইটা আপনাদের দিব এইটাকে আমরা গ্রেডেড লিসনিং বলছি এটা দিলে এটা প্রায় 200 পেজের একটা বই এটা যখন আপনি প্র্যাকটিস করবেন প্রায় 10 ঘন্টার একটা অডিও বুক তখন আপনার কান অভ্যস্ত হয়ে যাবে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ওয়েজ আইএলটিএস এর মানে লিসনিং প্র্যাকটিস করা গ্রেড আপনি যদি হঠাৎ করে বিবিসি শুনতে যান অনেকেই বলতে শুনবেন hey why don't you listen to BBC Al Jazeera why don't you listen to the debate of Oxford Union that's not for you because you'll find so many difficult words আপনাকে আপনার লেভেল অনুসারে
আপনার লিসনিংটা শুরু করতে হবে। Right, এইটা that's clear. প্রতিষ্ঠানগুলোতে নাই, যেটা আমাদের কাছে থাকার জন্য আমাদের ক্যান্ডিডেটরা আসলে ভালো করছে। সো A দিস good ইজ ওয়ান question. সাজেশন। Sir, I just want to give you kind of a pause. You just take rest. Can I get back to Yusra, ma'am? Ma'am, what do you Yeah. do? I think you're a good speaker, right? You're national public speaking champion, right? So I think before being a good speaker, you started working on listening. What did you personally do when you started to work on, the speaking and listening, this kind of thing? From your own life, that এবং would be ইউসরা great. ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াশোনা করা একজন স্টুডেন্ট, এবং সে Yeah. টোস্টমাস্টারের চ্যাম্পিয়ন একজন প্রেজেন্টার। তো ওর লিসনিং ভালো, আমি জানি, আমরা একসাথে অনেক কাজ করেছি যেহেতু। তো তোমার এই লিসনিংটা আসলে আকরাম যেমন কিভাবে ইমপ্রুভ করেছে, Right, yeah. এবং এখন তুমি বর্তমান তুমি যেহেতু আবার ক্লাসও নিচ্ছ, আবার তুমি ক্লাস করছো, নিচ্ছ, লিখছো, তুমি অনেক কিছু একসাথে, প্রেজেন্টারও আবার। তো তুমি তোমার ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের স্টুডেন্ট গুলো এত ভালো হয় কিভাবে, এটা একটু বলবা। তোমার লিসনিং কিভাবে ভালো হয়েছে, আর এখন বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা লিসনিং এ এই প্রবলেমটা কেন হচ্ছে, তোমার কাছে এক্সট্রা কোনো তথ্য থাকলে সেটা একটু জানাবে। Yeah, I think I would like to start off by talking about the problem যেটা আমরা স্কুল লাইফ থেকেই ফেস করে আসছি, যে যদি স্কুলে ইংলিশ বেসিক ঠিকভাবে বিল্ড আপ করা না হয়, যেমন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হয় কিন্তু ওখানে ইংলিশ কথা বলা হয় না, রাইট? তো স্কুলে যেটা হতো কি, স্ট্রিক্টলি বলা হতো যে তোমরা স্কুলেও প্র্যাকটিস করো, বাসায়ও প্র্যাকটিস করো। সো a bit of that, I have a strong English background or foundation that has helped me to evolve into a better speaker or listener. And ছোটবেলা থেকে I was used to at listening English songs or watching English movies and series. So বাংলা একটু কম দেখা হতো, মানে I'm not really proud of it, but ইংলিশটা একটু দেখার বেশি কারণে I got That you're the saying chance exposure, to, right? You're saying yeah, the exposure. exposure, yeah. অনেক সময় ছিল কি, ছোট থেকেই তো আমি বুঝতাম না, I'm still in the English medium but I'm still learning, আমি না বুঝলেও অনেক সময় দেখতাম, That's শিখতাম, good so point. the That's good. exposure, Just I think ma'am, you can gave I a just stop proper, করাবো? yeah. একটা minute just. আমাদের অনেকেটা আছে যে why, when we start speaking in our IELTS classroom, right? They raise their question, come on sir, I understand nothing, right? I have no English. Why are you speaking English, right? Everything heads up. This is common allegation. We often face it, right? The logic is, I understand nothing. But the way you are saying, as a beginner, you don't need to understand everything. Just listen. Yeah, exactly. Just listen, The right? exposure While is practicing, necessary. yeah. Right. But in IELTS listening, you have to listen to everything. Exactly. That's good. Yeah, Isra ma'am, please. Right. Yeah, I think Akram sir, in the previous class you gave a very good example that আমরা সবাই হিন্দি জানি কিন্তু আমরা কেউ হিন্দি ক্লাস নেই না। That's all because আমরা serial movies এগুলোতে we are really into it. শুনে শুনে হয়েছে। So yeah, and about the part where I actually got the chance to work on my skills is Toastmaster International, যেটাতে আমি গত 2 বছর আগে জয়েন করেছি, and ওখানে আমাদেরকে রোল প্লে করতে হতো যে অন্য স্পিকারদের স্পিচ শুনে you have to evaluate that person. So evaluation এর জন্য আমাদেরকে ঠিকভাবে শুনতে হতো, প্লাস চোখগুলোকে একেবারে sharpen করে রাখতে হতো। So I think most of my credit goes to Toastmasters International, where I got the chance to improve both my speaking and listening skills. Right. So yeah. Sir, এখন যদি আমি একটু স্পেশাল ফর দ্য IELTS candidates এর ক্ষেত্রে আমি যেটা বলি যে IELTS people, we can do two things together. We can develop our listening skill at the same time. We can actually understand the IELTS traps. IELTS listening ক্ষেত্রে কিন্তু যে traps গুলো করে, এই দুটোই একসাথে হয়ে যায়। Sir, if you permit me, if you allow me, can I share the screen? একটু দেখাতাম যে আমি আমার ক্লাসে You can. You are the co-host, so you can do that. Now I can share the thing. Can you see the screen, everyone? আমরা এখন প্র্যাকটিস করে করে আসলে দেখব, প্র্যাকটিসের জায়গায় চলে যাব। আমরা প্র্যাকটিসের জায়গায় চলে যাব। Let's say for example, as you can see in every Cambridge book, right? If you go back towards the back of the book, you can see this type of script is given there. এভাবে type script দেয়া আছে। তো আমি সবসময় যেটা বলি যে আপনার লিসনিংটা, how can you develop your listening skill in your home without just going for this kind of practice this kind of thing? এটা না করে কি করে আপনার লিসনিং স্কিলটাকে ডেভেলপ করা যায়? Again, at the same time with that, you can work on the IELTS traps. IELTS listening the traps গুলো আছে, এগুলো বোঝা যাবে। সেটা কিভাবে সম্ভব? আপনি যেটা করবেন,
যে বাসায় যেহেতু আমাদের কাছে টেপ স্ক্রিপ্টটা আছে, স্যার বলছিলেন যে অথেন্টিক সোর্সেস, ফ্রম অথেন্টিক সোর্সেস ফর দ্য আইএলটিএস ক্যান্ডিডেটস, কেমব্রিজ বুকস, দিজ আর দ্য বাইবেল। আমি সবসময় ক্লাসে বলি এখানে ইংলিশটা স্ট্যান্ডার্ডই থাকে। তাহলে কি হতে পারে যে আমরা টেপ স্ক্রিপ্টটাকে ধরবো, এভাবে প্রত্যেকটা শব্দকে আমরা কি ধরবো, এন্ড অডিওটাকে প্লে করে দিব। তো অডিও কানে বাজতে থাকবে, এন্ড দেন প্রত্যেকটা শব্দকে আমি এভাবে শুনতে থাকবো। এতে করে এই যে স্যার যে বলছিলেন ইন লিসনিং উই হ্যাভ চ্যালেঞ্জেস, রাইট? আমাদের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে কি স্পিড বুঝতে পারি না, প্রনাউন্সিয়েশন ধরতে পারি না, তারপর কি হচ্ছে ভোকাবুলারি আমরা বুঝতে পারছি না, তারা যে রেফারেন্স করছে এটা বুঝতে পারছি না, ট্র্যাপস গুলো ধরতে পারছি না। এই সবগুলো ইস্যুস কিন্তু আপনার চোখের সামনে চলে আসবে। ইউ ক্যান ভিজুয়ালাইজ দ্য সিন যখন আপনি এটা শুনবেন। তাহলে কি হচ্ছে, অডিওটাকে আপনি কানে প্লে করে দিয়ে প্রত্যেকটা শব্দকে ধরে ধরে শুনেন যে ওরা কিভাবে বলছেন। আর যেখানে আপনার কোয়েশ্চেন আছে ওখানে ওরা কি করেছে, আন্ডারলাইন করে দিয়েছে। তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কোয়েশ্চেনের অংশটাকে ওরা কিভাবে একটু কি করে, একটা পেঁচিয়ে বলছে, একটু ইনডিরেক্টলি বলছে। এতে করে কি হচ্ছে, আপনি যখন লিসনিং করছেন ওরা কিভাবে একটা শব্দকে বলছে এটা আপনি বুঝতে পারছেন, এন্ড দেন ওদের ট্র্যাপ গুলো বুঝতে পারছেন, এন্ড ফাইনালি হোয়াট শুড ইউ ডু, আপনি রিড আউট করতে থাকেন দ্য সেম টেক্সট, আপনি রিড আউট করতে থাকেন the way they actually pronounce each and every word, you do the same thing, exactly the same thing। নিজে এটাকে আপনি রিড আউট করতে থাকেন, and then you can do one thing, you can record your voice, নিজের ভয়েসটাকে আপনি রেকর্ড করে দেখেন, আপনি কম্পেয়ার করতে পারবেন যে কেমন হয়েছে, রাইট? এটা অনেক সুন্দর। ফর এক্সাম্পল ইউসরা যদি পড়ে, ইউসরা ম্যাম আপনি পড়েন তো এখান থেকে প্লিজ, আপনি পড়েন, আমরা একটু দেখাই, একটু ডেমো দেখাই যে কি হতে পারে। স্যার কি বলেন? that would be nice, right? That would be great. Yusra ma'am, for example, she is speaking in the audio, right? She is the speaker. আমি হচ্ছে নরমাল একজন ক্যান্ডিডেট, আমি কি করব? Yusra ma'am, আপনি পড়েন, আমার কাজকে আমি দেখাচ্ছি। Okay. Can you see the screen? Hi George. Yeah. Glad you're back. Lots of people have phoned you. Thank you. Really? Now you stop, right? এবার হচ্ছে আমি একজন ক্যান্ডিডেট, আমার কাছে আমি তো শুনলাম যে ইউসরা ম্যাম কি বলে, হাই জর্জ, উনি এভাবে বলেছেন, গ্ল্যাড ইউ আর ব্যাক এটা বলেছেন, loads of people have phoned you, উনি এভাবে বলেছেন, আমি শুনেছি না? আমার কাজ কি, আমি এবার যখন নিজে প্র্যাকটিস করব, হাই জর্জ, গ্ল্যাড ইউ আর ব্যাক, lots of people have phoned you, যেভাবে আমি শুনেছি ইউসরা ম্যামকে বলতে একইভাবে আমি কি করব, নিজে রিড আউট করতে থাকবো। এতে ওর কি হয়ে যাচ্ছে, I am taking the source from where? From the most authentic source. আমি 100% authentic source থেকে আমি ইংলিশ গুলো নিচ্ছি। এতে করে কি হচ্ছে, স্পিকিং আমার হেল্প করছে, লিসনিং তো কি হচ্ছে, সাইড বাই সাইড আই ক্যান। আরেকটা তোমার আরেকটা আমি একটু অ্যাড করি, দেখো loads of people instead of many people. Right. Great, right. Nice finding, sir. Yes. So loads of people, আপনারা যারা ভিউয়ার্স আছেন, যারা আইএলটিএস এর জন্য এই লাইভটি দেখছেন, আপনারা একটু শেয়ার করবেন। এই যে আমি লিসনিং এর স্ক্রিপ্ট দেখে আমার কিন্তু চমৎকার ফ্রেজেস শেখা হচ্ছে। এটা সবাই একটু লিখে ফেলেন, loads of people are there, loads of people are my friends, loads of people have phoned you. This is a nice phrase actually. Right, nice phrase, yeah. এবং এটা কিন্তু কেমব্রিজের একদম নেটিভ স্পিকারদের লেখা ফ্রেজ। সো আপনি লিসনিং স্ক্রিপ্ট পড়লে এই ফ্রেজগুলো কপি করতে পারবেন, নকল করতে পারবেন, যেটা আপনার স্পিকিং মডিউলে যদি আপনি ইউজ করেন, তখন সেখানে আপনি কলোকেশনের মার্ক, ফ্রেজের আপনি ইডিওমেটিক এক্সপ্রেশনস এর মার্কস গুলো এগুলো পেয়ে যাবেন। ইউ সি স্যার, অনেক সময় কি আমরা বলি ফ্রেজ শেখো, তুমি ফ্রেজ শেখো, কিন্তু ফ্রেজ তো ঠিকই শিখি, বলতে গেলে মাথায় আসে না। আর যখন এটা কি হয়, ওই যে একটা গল্প আছে না, যে তোর গলায় ঠেকি, কি বলছিস তুই এটা, আরে কিছু একটা বলা দরকার ছিল বলে দিয়েছি, ও বুঝে নেয় আর তো বুঝে নেবে। তাই না, আমরা কি করে ফ্রেজ গুলো শিখে we cannot actually use them properly, implement them properly, ইমপ্লিমেন্ট করা যায় না। কিন্তু এখান থেকে নিলে কিন্তু আমরা পুরো সেন্টেন্সটা পেয়ে গেছি, কনটেক্সটটা পেয়ে গেছি, তাহলে আমার ইউজটা কখনো কি হবে, ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট হওয়ার যেটা রিস্ক ওটা থাকছে না। সো দিস ইজ আ গুড ওয়ে। থ্যাংক ইউ স্যার। আপনি সাপোর্ট করছেন তো না ইউসরা ম্যাম? ক্যান দিস বি আ গুড ওয়ে? Yes, স্যার আপনি কি বলেন? Yeah, definitely, yeah. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তাহলে আমরা আলোচনায় চলে যাই। আমরা ডিয়ার ভিউয়ার্স এন্ড লার্নার্স যারা আমাদের সাথে আছেন, আমরা তাহলে এখানে লার্নারদের আমরা একটা টাস্ক দিয়ে দিচ্ছি যে আপনারা যখন লিসনিং মডিউল নিয়ে কাজ করতে যাবেন আইএলটিএস এর, যেটা আমরা আইএলটিএস ইন্টারন্যাশনাল এভাবে পড়াবো, যে আমরা স্ক্রিপ্টটা দেখব, স্ক্রিপ্টটা দেখে এখানে সুন্দর সুন্দর ফ্রেজগুলো দাগ দিব, সেগুলো আমরা নিব। এবং এখানে আমার একটা পরামর্শ রয়েছে কি করতে হবে। প্রথমে শুধু স্ক্রিপ্টে একবার জোরে জোরে পড়তে হবে, এরপরে আপনি অডিওটা প্লে করে স্ক্রিপ্টের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, এবার আর পড়বেন না। এবার তৃতীয়বারে আপনি স্ক্রিপ্টটা বন্ধ করে শুধু অডিওটা শুনবেন, এবং চতুর্থবারে আপনি
অডিওটা এবার কি করবেন, আপনি সবকিছু বন্ধ, জাস্ট আপনি স্ক্রিপ্টটা দেখবেন এবং মোবাইলে, আকরাম যেমন বলেছিল যে আপনি স্ক্রিপ্টটা দেখবেন এবং মোবাইলে রেকর্ড করবেন এবং লিসেন ব্যাক করবেন যে আপনারটা কেমন হলো। এতে আপনার লিসনিং এর এটাকে বলে লিসনিং শেখা, লার্নিং লিসনিং। আর স্যার আজকে আমার একটা লিসনিং টেস্ট দিতে হবে, আপনি ইনপুট না ঢুকিয়ে যত টেস্টই দিতে থাকেন না কেন, এটা এরকম হবে। ধরেন আপনার বাসায় 1 কেজি চাল আছে, এখন আপনি যত কিছুই আপনি পদ্ধতি করেন না কেন, আপনার ভাত কিন্তু 1 কেজি চালের বেশি হবে না, 1 কেজি চালে যা হয় তাই হবে। অর্থাৎ আপনার মাথায় আছে 1 কেজি চাল, আপনি যত প্র্যাকটিস করেন ওই 1 কেজি চাল দিয়েই যা ভাত হবে। তার মানে আপনি যত ইনপুট ঢোকাবেন অত বেশি আপনার আউটপুট আসবে। Thank you sir, thank you আমাদের। we have the 20 minutes remaining। আমরা আজকে একটা খুব agenda fix করেছিলাম, we're going to talk about MCQs, right? Yes sir, ma'am, are you here? Yes, or I can see you, right? So we're going to talk about MCQs, and MCQs are in both cases, I mean both in listening and reading। লিসনিং এন্ড রিডিং এর এটা একটা কোশ্চেন টাইপ, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কোশ্চেনটা হচ্ছে MCQ, রাইট? তো আজকে আমরা স্পেসিফিক ওটা নিয়ে একটু কথা বলবো। So the dear viewers and online learners যারা আমাদের সাথে আছেন, I would request please share the session, শেয়ার করে দেন। আর MCQs নিয়ে আপনাদের যে কোশ্চেনস গুলো আছে, যে কোশ্চেন গুলো আমাদের কমেন্টের ঘরে লিখুন, আমি অ্যাড্রেস করছি। আমি এর আগে আকরাম কয়েকজন লাইভে আমাদের কমেন্ট করেছেন, আমরা দুই একটা একটু পড়ি যে হাউ টু ইমপ্রুভ রাইটিং এন্ড রিডিং। আমরা তো রিডিং নিয়ে কথা বলেছি, আমরা রাইটিং নিয়ে নেক্সট দিন কথা বলবো, অর্থাৎ রবিবারে কথা বলবো। সবাইকে জানিয়ে রাখবেন প্রতি রবি এবং বুধবারে লাইভ হবে আর 10টার সময়, আপনারা অবশ্যই লাইভটি জয়েন করবেন। মাহমুদ লিখেছে, ফর রাইটিং টাস্ক আই কান্ট মেক সেন্টেন্সেস উইথ সিনোনিম, হাউ ডু আই ইমপ্রুভ দিস? সিনোনিম সহ আপনাকে লিখতে হবে, এই যে একটা আপনি ফিক্স ধরে নিয়েছেন, এটা একটা প্রবলেম আসলে। আমরা এই রাইটিং মডিউল নিয়ে যখন কথা বলবো যে আপনার ভোকাবুলারিতে আসলে আইএলটিএস এর অথরিটি চায় কি কি আপনার দেওয়া উচিত, আমরা একদম ব্যান্ড ডেসক্রিপ্টর ধরে ওই দিন আলাপ করব রবিবারে। সো আপনারা জয়েন করবেন এবং আপনাদের ইনশাআল্লাহ ভালো লাগবে। আমরা IELTS International তে এমন একটা কোর্স ডিজাইন করেছি, very first time in this country they where we will go for 100% feedback program। তাহলে আমরা কি করব, লিখতে দিব অনেক বেশি, then we'll check the script and শুধু ব্যান্ড স্কোর দিয়ে দিব না চেক করে, আমরা এটাকে একদম ফিগার আউট করে দেব, স্পট করে দেব, this is the sentence that you have written and where is the mistakes and what can you do for that। একদম সাজেস্টিভ ওয়েতে যাবে, শুধুমাত্র এটা বা ইনস্ট্রাকটরি থাকবে না যে ধরেন এই জন্য আপনি 8 পেয়েছেন, 7 পেয়েছেন, এবং হাউ ক্যান ইউ মানে সাব স্কিল গুলো ধরে আমরা প্রত্যেকটা রিকোয়ারমেন্ট ধরে আমরা আসলে রিপোর্টটা করব, ফিডব্যাকটা দেব। তাহলে হবে কি, আর যেটা হয়, আকরাম এটা কেন বললো, এটা আমি ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে আরেকটু বলি, এটা কেন যে আমরা বিভিন্ন সময় মক টেস্টের জিনিস দেখি যে আসেন রাইটিং মক টেস্ট দেন, রাইটিং কত পেয়েছো, এই তো 5 পেয়েছি, 5.5 পেয়েছি। ওয়াই? আমার 6 পাওয়ার জন্য গ্যাপ কি ছিল? হোয়ার ইজ দ্যাট রিপোর্ট? হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো যে কোর্সটার কথা আকরাম স্যার বললেন, সেটা হচ্ছে এখানে ফিডব্যাক ভিত্তিক কোর্স, এবং আমরা প্রত্যেকটা এই লাইভেও কিন্তু আমরা ফিডব্যাক আসলে দেখাবো। হ্যাঁ, সো দিস ইজ রিয়েলি দ্য ফার্স্ট ইন কাইন্ড। এই ধরনের কোর্স আসলে কখনো হয় নাই। আমরা দেখছি যে আইএলটিএস 6 পেয়েছে, 5 পেয়েছে, কেনটা নিয়ে আলোচনা করা হয় না, এবং আমরা হাতে কলমে ধরে দেখাবো যে এই সেন্টেন্সটা তোমার এই লিখেছো, এটা ইমপ্রুভ করে এই হওয়া উচিত ছিল, বা এটাকে তুমি এই করতে পারবে। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ, গ্রেট। এখন আমরা এমসিকিউ তে ফিরে যাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল আমরা কি লিসনিং এমসিকিউ, যেহেতু লিসনিং নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়েছে, এটা শেষ করে দেন উইল গো ফর দ্য রিডিং এমসিকিউ, রাইট? So if we talk about listening MCQs, now the question is, if you ask 100 IELTS candidates, you'll find 90%, in fact 95% candidates, they will say the same thing. IELTS listening MCQ is the nightmare, right? I think you, sir, ma'am, you agree with me, right? MCQs, oh my God, this kind of thing. It's like now the question is, my question is why? First of all, I need to understand the reasons, right? Why MCQs? Oh my God, such frightening one. সবাই এটাকে ভয় পাচ্ছে। এটা মজার ফাইন্ডিংস আমি বলি, as you know I work with some other centers as well। আমি দেখেছি এটা যে এমসিকিউজ এর ক্ষেত্রে আগে কি হতো, আমি তো অনেকবার আইএলটিএস পরীক্ষা দিয়েছি, আগে দেখা যেত যে 40 কোশ্চেনস এর মধ্যে, লিসনিং 40 কোশ্চেনস এর মধ্যে দেখা যেত বড় জোর ম্যাক্সিমাম 15 অথবা 12টা 12 or 10 এমসিকিউজ থাকতো out of 40 কোশ্চেনস ইন লিসনিং। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে, আমি জানি না 2020 এর কি হয়েছে, 2020-এ সবকিছু উল্টাপাল্টা হয়ে গেল। আইএলটিএস লিসনিং একটা উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে কিছু বিষয় আমরা সবাই জানি। এর মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে
listening এ MCQ question এখন প্রত্যেকটা the average more than 20 question out of 40, 25, 26 are MCQs. Oh my, now think about it. যদি 40টার মধ্যে 25টাই হয়ে যায়, 26টাই হয়ে যায় MCQs, কি It's হবে এবার like চিন্তা করুন। গলা কাটা। তারপরে এটাকে অ্যাভয়েড করা যাবে না, we have to go through it. আমাদেরকে এটাকে এটা এমন আগে তো হতো যে 10টা প্রশ্ন তো আমার তো 6.5 হলেও চলবে, এটাকে আমি আন্দাজে মেরে দেব। এখন সে ওয়াইল্ড গেসের যে একটা সুযোগ ছিল, you cannot ওটাও take হয় the না, হ্যাঁ। benefit of doubt. You really have to work on these type of questions, right? এখন আসেন MCQ এর জন্য চ্যালেঞ্জ কি, কেন লিসনিং MCQটা এত কঠিন বলছি, এত ডিফিকাল্ট বলছে, আপনার কোনো ফাইন্ডিং আছে ইসরা ম্যাম? Why? What I face from my personal experience is that প্রথমে হচ্ছে কি obviously একটা panic attack থাকে যে একটা time buffering time দেয় না 20 seconds বা 10 seconds that you have Reading time yeah, right. to read the questions. Reading time, we call it Yeah, reading time. and right. it's like challenging. Most candidates so cannot read complicated. I mean, it's hard to put the keywords inside your mind and then listen and then look out the options কারণ ওখানে 4টা অপশন দেয় তখন পুরা I'm Sorry to that. completely For the listening, three options, three distractor. For the reading, we have 4 options, right? Yeah. 3 options. So ওখানে থাকে কি 3টা option থাকবে and it gets very confusing because you're trying to focus on so many things at the same time. Yeah, you have got that three options in one question only, but you have got Right. several questions. Yeah, exactly. That's what I'm saying. Yeah, the focus is not properly put on the right place because you're like throwing yourself all over the question paper. তারপর তো accent আর word clearance তো আছেই একটা problem. আমি কি কিছু বলবো যে লিসনিং এমসিকিউ এর আসলে মেন চ্যালেঞ্জটা কোথায় মনে হয় আমার কাছে? Should I? Yeah. Sir, what do you think? Yeah, you I think the first thing may be lot to read. আপনাকে পড়তে হবে অনেক কিছু. This is the only time in listening where you have to read a lot. You have to read a lot. IELTS listening is not just listening. IELTS listening is reading. IELTS listening is listening. And IELTS listening is writing. No, also remembering. Also, you have to remember questions. That means it is kind of it encompassing so many things. Includes so many things, right? You cannot say that I am damn good at listening. It's testing your multitasking skill. How well you can multitask. Exactly. When you play a computer, you are typing, you are listening to music, you are the chatting. typing speed is also a factor at that point. Exactly. That means first হচ্ছে অনেক পড়তে হয়, কোয়েশ্চনের স্টেমটা পড়তে হয়, এমসিকিউ অপশনস 3টা পড়তে হয়, তাহলে একটা কোয়েশ্চনের জন্য 4টা তথ্য মাথায় নিতে এখানে পড়া নিয়ে তো প্রবলেম নাই, পড়তে কিন্তু সবাই পারে। প্রবলেমটা হচ্ছে how 30 quick সেকেন্ডের মধ্যে পড়তে হয়। প্রবলেমটা হচ্ছে 40 সেকেন্ডের মধ্যে পড়তে হয়। হ্যাঁ, তো এখন মনের মাধুরী মিশিয়ে পড়ার সুযোগ নেই। তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা পদ্ধতি বের করেছি যে আমরা এই 30 সেকেন্ডে কোশ্চেন পড়ার উপরে আমাদের কিছু গেম ডেভেলপ করা Exactly. যে This is what we do at IELTS International. সলভ করতে পরে যান। IELTS ইন্টারন্যাশনাল, এটা ইন্টারন্যাশনাল নাম দেওয়ার কারণ আছে। কারণটা হচ্ছে এখানে যারা IELTS ইন্টারন্যাশনালের মালিক ওনাদের সাথে আমরা কথা বলেছি, আমরা তো টিচার এখানে, সো আমরা কথা বলেছি যে এটা আসলে ইন্টারন্যাশনালি কাজ করবে এবং এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল অনেক স্টুডেন্টরা ভর্তি হবে। সো এই জন্য আমাদের মোস্ট প্রোগ্রামস গুলো কিন্তু আসলে ইংলিশে হবে এখানে। IELTS প্রোগ্রাম বাংলায় হওয়ার কোনো মানে আছে কিনা I really don't understand. Right. Another challenge which is you have to listen a lot. I mean, for a single answer, you have to listen to, I mean, at least 3 to 4 information. Right? একটা কারণ তারা প্রত্যেকটা distractor-কে, they will touch each and every distractor. I mean, the option. শুধু listen a lot না, মানে they have to listen everything. And they have to find the traps. এখানে একটা কোশ্চেন আছে কিন্তু আমি লাস্ট ক্লাসে নিতে গিয়ে আমাকে একজন বলছিল, ফর এক্সাম্পল think you just think যে আমরা একটা fill in the blank করব। ফর এক্সাম্পল কি হচ্ছে, একটা গ্যাপ আছে, তার আগে পরে কিছু শব্দ আছে, অনেকে বলে দেয় যে এটা তোমার আগে পরে শব্দ সব শোনা দরকার নাই। অনেক সময় এটাও আছে যে কোয়েশ্চেন সেন্টেন্সের আগে আরেকটা বাক্য আছে যেখানে কোনো কি কোয়েশ্চেন না, জাস্ট আ সিম্পল ইনফরমেশন একটা দেয়া আছে। এখন অনেকে বলে এটা যে তুমি কি করবা উত্তর নেওয়ার জন্য শুধু গ্যাপ যেখানে আছে তার আগ থেকে অথবা পর থেকে জাস্ট চুজ দ্য কিওয়ার্ডস, যে আগে পর থেকে একটা কিওয়ার্ড চুজ করো, এর আগের বাক্যগুলো আর পরের কথাগুলো তোমার শোনাই দরকার নাই। যখন কিওয়ার্ডে চলে আসবে then you will understand, yes, now it's your job to get the answer. Do you agree with this policy or style of learning? I think that increases the risk rate because I think
when you're trying to focus on listening, you have to be very focused and you need to listen every single word because it's Right. interconnected. It's Exactly. interconnected. It does, Yusra, you're right. But it increases not only the risk, why it increases, that is another question. Yeah, sir. I cannot listen to a part of something because I need to understand Exactly. the context. Whole Yeah. chunk. I need to understand the whole I need chunk, to understand right? the whole sentence. If Right. I understand, if I just listen only a year or only a chunk of words or a capitalized word, there is possibility of actually not finding the correct answer That's at the what, right time. of course, right. So They'll I go can for synonymous word. rightly pointed out, আমি লিসনিং এর সময় এই যে সাজেশন গুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেয়, দ্যাট ইজ রিয়েলি রিয়েলি ফল্টি, যে আমি যে কোনো একটা কিওয়ার্ড ধরে শুনবো, এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আপনি কয়টা কিওয়ার্ড ধরেন, 3টা কিওয়ার্ড আপনি ধরে রাখছেন, এই 3টা শুনবো, আপনি এর মধ্যে 2টা ধরেন ভুলে গেছেন, আপনি দেখবেন যে পরে আপনি কোশ্চেন কিছুই বের করতে পারেন। সো অ্যাকচুয়ালি ইউ হ্যাভ টু রিড। আগে কিন্তু আরেকটা, এখানে আমি একটা কথা বলবো যে আমি যখন লিসনিংটা শুরু হচ্ছে তার আগে তো আমাকে পড়তে হচ্ছে, পড়তে গিয়ে আমাকে মাথায় রাখতে হবে আমি আসলে কি শুনতে যাচ্ছি, ম্যাটার্স আ লট, হোয়াট আই এম গোয়িং টু লিসন। ওকে, আমি কি লিসন করতে যাচ্ছি, উত্তর ফাইন্ড করার জন্য আমার শুধু কোয়েশ্চেনের উত্তর ফাইন্ড করতেছি, আমার শুধু ওটুক দরকার, কিন্তু সবকিছু থেকে ঝেড়ে পুছে তারপরে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আই হ্যাভ টু স্ক্রিন আউট এভরিথিং। So আমরা যখন প্রশ্নে যাই যে IELTS exam, let's say for example in IELTS listening, how should someone work on MCQ question? যে exam condition আমি যদি একটা question একটু শেয়ার করি, can I do that, sir? Please, of course. That would be really nice. IELTS এর listening question এর সুরত কেমন, হ্যাঁ আমরা কিভাবে এটা ডিল করি, তাহলে that would be great, I guess, right? স্টুডেন্ট বুঝতে পারবে, অনেকের হাতে ওভাবে হয়তো বা কোয়েশ্চেনস গুলো নাই, তো বুঝতে কষ্ট হবে, that's why we need to show them. This is what we are talking about. Okay, just that is right. One sec. Yeah, now so can you see the screen, everyone? Can you see the screen? Yeah, it's visible. Can. Now as you can see, we have 4 questions listening, right? Listening MCQ questions আমাদের এখানে আছে। আমরা যেটা করব যে স্যার যেটা বলেছেন, we believe in learning by doing, শুধু বক্তব্য শুনে আসলে হ্যাঁ বক্তব্য দরকার আছে, কিন্তু বক্তব্যটা যখন আমার ইমপ্লিমেন্ট করার সুযোগটা থাকবে, then I will be very helpful and that would be kind of effective thing. শুধু বক্তব্য গেলে কিন্তু কাজ হবে না। তো আসছি, ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, আমি IELTS এক্সাম হলে আছে, স্যার আপনি কোথায় আছেন এখন বলেন স্যার? IELTS এক্সাম রুমে, রাইট? এক্সাম কন্ডিশনে যদি আমরা চিন্তা করি এটা, তাহলে কি হতে পারে? ইউসরা, আপনি কি করেন when you actually go for this kind of questions? How do you stop IELTS listening MCQs? Well, when the buffering time starts, I quickly read the questions. Only question or along with the options? The first time I start with just the question, just to input the proper information that what they're asking. থাকে না যে আপনি ইংলিশে পড়ছেন কিন্তু আপনি বাংলায় নিজের সাথে আলোচনা করছেন, যাচ্ছে এটা চাচ্ছে, সময়টা চাচ্ছে, স্কেডিউলটা চাচ্ছে, প্ল্যানটা চাচ্ছে, and then I quickly go through the options as well because I need to relate as well যে আচ্ছা ওকে এটা মেনশন করছে নাকি এটা মেনশন করছে না। ডিয়ার ভিউয়ার্স যারা আমাদের সাথে আছেন তাদেরকে বলছি আমরা রিয়েলি ক্লাসে ঢুকে গেছি এখন, একদম IELTS রিডিং এবং আপনাদের কোশ্চেন গুলো করেন যে এমসিকিউ তে আপনারা কি ধরনের প্রবলেম রিলেটেড গুলো, ইভেন এন্ড ইউ শুড টেক ইওর নোটস, রাইট? আপনাদের কি কোশ্চেনস গুলো আপনারা আমাদের লিখে পাঠাবেন, এবং আমরা যেটা বলবো the way we gonna suggest here tonight, you can take notes, right? আপনি আর্গিউ করতে পারেন আমাদের সাথে যে এটা আপনার ক্ষেত্রে কাজ করছে না, কারণ আমরা বলেই দিচ্ছি যে everything cannot be suitable for everyone, right? You may have your own personal style, perspective. তারপর আমরা যেটা মনে হচ্ছে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স থেকে এক্সপেরিমেন্ট করে যেটা মনে হচ্ছে যেটা ইফেক্টিভ কাজ করেছে অন্যের ক্ষেত্রে, আমরা ওটাই সাজেস্ট করছি, রাইট? আচ্ছা, তো স্যার আপনি যদি কিছু বলেন যে এমসিকিউ ধর ফর এক্সাম্পল ইন দ্য এক্সাম হল ইউ হ্যাভ দিস 4 কোশ্চেনস, আপনি কি করবেন প্রথমে স্টেপ বাই স্টেপ যদি বলেন? ওকে, সো যখন এমসিকিউ কোশ্চেন গুলো এরকম দেবে, ফর এক্সাম্পল এখানে 4টা প্রশ্ন রয়েছে, এখানে অবশ্যই এই যে এমসিকিউ কোশ্চেন একটা বক্সের মধ্যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, তো এখানে ওই যে ফিল্ড ট্রিপ প্রপোজাল এই জিনিসটা যে এটা হেডলাইনটা যে দেওয়া আছে, এটা আমি অবশ্যই পড়ে নেব, কারণ এটা কেন পড়ে নেব, কারণ এটা যদি কোনো গুরুত্ব বহন না করতো তাহলে এটা দেয়া থাকতো না।
তার মানে এইটা আমাকে এই টোটাল লিসনিং এর আসলে আমি একটা ওই যে ভাব সম্প্রসারণ ছিল না, হ্যাঁ, যে একটা লাইনকে ভাব সম্প্রসারণ করতাম, তো এটা এই লিসনিং টেক্সট যেটা আমি শুনতে যাচ্ছি সেটা ইটস অ্যাবাউট ফিল্ড ট্রিপ প্রপোজাল। অনেক that will help you to visualize, right? That will help you to visualize the thing. You can understand that this is going to be the main thing. এবং আকরাম এখানে আরেকটা লার্নারদের মধ্যে এটা হয় আমি দেখেছি যে আমার তো এমসিকিউ পড়তে হবে, সরাসরি 21 নম্বরে গিয়ে the tutor thinks that Sandra's proposal একটা এরপরে পড়া শুরু করে দেয়, বাট সে কিন্তু কনটেক্সটটা কি এই লিসনিং টেক্সটের এটা পরে বুঝতে চায় না, রাইট? সো দ্যাট ক্রিয়েটস এ প্রবলেম। সো এরকম বেশিরভাগ সময় এইটা দেয়া থাকবে, বেশিরভাগ মানে সব সময় দেয়া থাকে, কারণ এটা দ্য টেক্সট ইজ অ্যাবাউট সামথিং, সো আমাকে হেডলাইনটা পড়তে হচ্ছে। দ্যাট মিন্স ফার্স্ট স্টেপ যদি আমি, স্যার এক্সকিউজ মি, আমি যদি ভিউয়ারদেরকে বলে দিই, অ্যাজ স্যার সেড, that when you encounter this kind of question in IELTS listening, the first thing that we need to do, if there is any title, and as sir said, yes, we will have title. First of all, we need to read the title. কেন টাইটেলটা পড়বো? So that we can visualize কি হতে যাচ্ছে আমাদের সামনে, অডিওর কনটেক্সটটা কি হতে যাচ্ছে, অডিওর কন্টেন্টটা কি হতে যাচ্ছে, এই ইস্যুস গুলো যাতে করে আমি আগে থেকে কি ব্রেনকে রেডি করে রাখতে পারি, দিস ইজ গোইং টু বি দ্য থিং, রাইট? সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমাদের ফার্স্ট কাজ হচ্ছে, আশা করছি যে আপনারা এটা লিখে নিয়েছেন, the first step that you need to read the title, right? Thank you, sir. Next step, রাইট। এরপরে আমরা দেখছি যে এক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস, আমি প্রায় 2 মাস আগে একটা রিসার্চ করেছিলাম, তখন আমি একটা অন অ্যান এভারেজ আমি ক্যালকুলেটরে দেখেছি যে এখানে কয়টা কোয়েশ্চেন রয়েছে, 4টা কোয়েশ্চেন ডিয়ার ভিউয়ার্স, এবং আমাদের সাথে 2জন টিচার রয়েছেন, 4টা প্রশ্ন রয়েছে। এই 4টা প্রশ্নে ইউজুয়ালি আমরা দেখি 24 সেকেন্ড হচ্ছে ম্যাক্সিমাম দেওয়া হয়, রাইট? 24 সেকেন্ড, অর্থাৎ এটা আপনারা একটু লিখে নেন যে লিসনিং এর যে কটাই কোশ্চেন থাকুক, কোনোটায় 3টা 4টা 5টা 6টা 8টা 10টা কোশ্চেন থাকতে পারে, তো সবসময় আপনি 6 সেকেন্ড করে ম্যাক্সিমাম পাবেন, কিন্তু আপনি পড়ার চেষ্টা করবেন 5 সেকেন্ডে, এটা আপনি 5 সেকেন্ডের মধ্যে এটা পড়ার চেষ্টা করবেন। তো আপনারা একটু যারা এখানে আমাদের সাথে আছেন, আপনারা দেখেন তো এখানে আমরা দেখানোর আগে 21 থেকে 24 আমরা এই 24 সেকেন্ডে পড়তে পারি কেন একটু দেখি তো প্লিজ। 24 সেকেন্ড আপনারা কমেন্টের ঘরে লিখুন যে আমি 24 সেকেন্ডে পড়তে পেরেছি। আমি এখন টাইম বলবো, টাইম স্টার্টস নাও, টাইম স্টার্টস নাও। 24 seconds to read these 4 questions. টাইমস আপ, টাইমস আপ। Thank you. এই এতটুকুই আপনি টাইমে ওখানে পাবেন। তো তার মানে হচ্ছে আকরাম যেটা প্রথমবার বলেছিল যে আপনাকে প্রচুর পড়তে হবে, হ্যাঁ পড়তে হবে, এবং সেটা কিন্তু একটা টাইমের মধ্যে পড়তে হবে, এর মধ্যেই আপনি দেখবেন যে আপনার অডিও বাজা শুরু হয়ে গেছে। স্যার আমি একটু অ্যাড করি এটা, যে অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় যে আমি এই যে আপনি যেটা বলছিলেন, for each question we can have maximum 6 seconds and minimum 5 seconds, right? এটা না জানলে কি হয়, অনেকে বলে এটা আমার জানতে হবে কেন, আরে you know if you don't know the time, যে আমি 4টা পড়বো, তা আপনি তো মনের মাধুরী মিশিয়ে একদম চিন্তা শক্তি কাজে লাগিয়ে পড়তেই শুরু করবেন, দেখা যাবে একটা শেষ করে এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে 22 তে যাওয়ার আগে অডিও নাও ইউ ক্যান স্টপ, তখন তো নুরু আমি কোথায় আছি, হ্যাঁ কি শুনবো আমি। এই জন্য এই যে একটা সিম্পল ক্যালকুলেশন করে নেয়া, যেটা স্যার খুব সুন্দর করে বলেছেন, so when you will start any question type, not just for the MCQs, whatever is the question type, that may be fill in the blanks or matching type or whatever, what you need to do first of all, you need to count the questions, যে ওই পার্টিকুলার কোয়েশ্চেন টাইপে কয়টা প্রশ্ন আছে, তাহলে আমরা সেই হিসেবে একটা সিম্পল ম্যাথ করে নিব, if there is 6 questions, যদি আমরা এটাকে 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি 30 সেকেন্ড, দ্যাট মিন্স আমাকে আগে থেকে রেডি থাকতে হবে, I have to finish reading within these 30 seconds, এই 30 সেকেন্ডস এর মধ্যে আমাকে কি এটা পড়ে শেষ করতে পারতে হবে। এন্ড আমি একটা ফুটনোট দিয়ে দিই ক্ষেত্রে সব সময়, যদি IELTS লিসনিং এর ক্ষেত্রে কেউ যদি কোনো একজন ক্যান্ডিডেট বিফোর দ্য অডিও স্টার্ট সে যেটা বুঝতে না পারে এই কোয়েশ্চেন আমার কাছে কি চাচ্ছে, আমি আপনার সাথে বেট ধরতে পারি যে আপনি অডিও চলা অবস্থায় প্রশ্ন যদি আগে থেকে বুঝে এটা বুঝতে না পারেন যে আপনি কি খুঁজছেন, কখনোই উত্তর খুঁজে পাবেন না। দিস ইজ মাই চ্যালেঞ্জ।
I did that and this is my experiment. আমি করে দেখেছি যে আমি প্রশ্ন কিছু বুঝি নাই, দেখি তো আমি উত্তর খুঁজে পাই কিনা। এই আন্দাজি মারলে তো বক মরে। আন্দাজি যদি বক মরে যায়, আপনি ফু মারছেন, বক একটা আকাশ থেকে পড়ে গেছে। না আইএলটিএস এ তখন 5.5 এটা পাওয়া যাবে সুন্দর করে আর কি। রাইট, 5.5 গ্রেট, রাইট। তো ঠিক আছে স্যার, আমি কিন্তু যেটা করি সব সময় আইএলটিএস ক্যান্ডিডেটদের বলি লিসনিং এর ক্ষেত্রে, we need to do something before the audio starts. অডিও শুরু, এখানে আপনার কাজকে আপনি দুটো ভাগে ভাগ করে নিতে পারেন, যে অডিও শুরু হওয়ার আগে আমাকে কিছু কাজ করতে হবে, and something we have to do when audio moves. অডিও যখন চলবে তখন কিছু কাজ করব। এখন প্রশ্ন হচ্ছে অডিও শুরু হওয়ার আগে এমসিকিউর ক্ষেত্রে আই মিন রিডিং টাইম, ইউসরাম যেটা বলেছিলেন যে বাফারিং টাইম, আই মিন রিডিং টাইমে আপনার কাজ কি এমসিকিউর ক্ষেত্রে, এন্ড অডিও যখন চলবে তখন কাজ কি। যদি আমরা কি এভাবে ভাগ করে নিই, তো রিডিং টাইমে ইউসরাম আমার কাছে আমার কোয়েশ্চেন, the reading time MCQ ক্ষেত্রে what should a candidate do? তাকে কি পড়া উচিত? তার কি শুধু কোয়েশ্চেন পড়া উচিত? I mean the stemটা, if I can point this, I mean শুধু কি সে কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স, I mean স্টেমটা পড়বে নাকি অপশনস পড়বে? Yeah, this is my question to you, Yusra ma'am. What would be the answer, please, ma'am? Okay, so I would again relate it with my own experience, and আমি এভাবেই ইজি ফিল করি যে কোয়েশ্চেনটা ভালো মতো পড়বে obviously, কিন্তু কোয়েশ্চেনের সাথে I feel like options গুলো একটু পড়া ইম্পর্টেন্ট, বিকজ if যে unknowing যদি কোনো জিনিস রয়ে যায় তাহলে obviously whatever you're listening you cannot relate to it. যে অপশনস গুলো একটু পড়তে হবে, কিন্তু কোয়েশ্চেন obviously কোয়েশ্চেন পড়তে হবে, না হলে সে কি বলছে, কেন বলছে, and what are you supposed to pick out from that audio, you will never understand that properly. That means you are saying that we have to read the stem, I mean the given question part, as well as the options, right? So yeah, it's better to go through the options as well. Sir, a point আপনার কি মতামত আছে স্যার, প্লিজ? ওয়েল, আচ্ছা, আমরা এখানে কোশ্চেনটা আবার এটা একটু দেখাই, যে তোমার এটা তো দেয়া আছে, কোশ্চেনটা দেয়া আছে, তাই না? আচ্ছা, দেয়া আছে। তো এটা একটা $1 million কোশ্চেন, যে আমি এরকম এমসিকিউ পেলে শুড আই রিড দিস স্টেম পার্ট? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্টেম পার্ট? এই যে 21 নম্বর সোজা যে আপনি অংশটা লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন, অপশনস গুলো বাদে A B C, এগুলো হচ্ছে MCQs, অর্থাৎ মাল্টিপল চয়েস, অর্থাৎ চয়েস আছে মাল্টিপল মানে কি মোর দ্যান ওয়ান চয়েস রয়েছে, এন্ড ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট ওয়ান, A B or C, এবং আমরা আনসারের ঘরে লিখতে হবে A or B or C। এখন আমরা স্টেম বলছি 21 সোজা যে লাইনটা, অর্থাৎ মেইন প্রশ্নের লাইনটা, আর এমসিকিউস বলছি ABC এর যে অপশনস গুলো রয়েছে। নাও whether should we what should we read, only the stem or stem plus MCQs? So এই ক্ষেত্রে একটা ব্যাপার, যে কারো যদি দেখা যায় যে রিডিং হ্যাবিট এত সুন্দর, স্পিড ভালো, যে 30 সেকেন্ডে বা 24 সেকেন্ডে সে মাত্র একটা বা দেড়টা কোশ্চেন পড়তে পারে, তার জন্য সাজেশন হচ্ছে অপশনস না পড়া। Yeah, that is a very good factor, sir. আপনি যেটা পিক আউট করেছেন, the speed of the candidate. কারণ এটা তো আমরা কিছু করতে পারবো না তার যদি প্র্যাকটিস না থাকে। এটা পারসন টু পারসন ভ্যারি করে, যে আমি পারছি তাই আমি অপশনস গুলো পড়তে পারছি, বাট the other person may not have the exact same caliber or speed. আচ্ছা, এখন আমি এটা কেন বললাম ইউসরা, যে আমি স্টেম পড়লে অন্তত আনসার একটা গেস করা যাবে যে ঘটনাটা এই। এখন আমি অপশনস পড়তে গিয়ে 21 এর স্টেম প্লাস 3টা অপশনস, 22 এর স্টেম একটা অপশন পড়ার সাথে সাথে অডিও স্টার্ট হয়ে গেছে, তখন there is probability of losing my other 2 marks. Yeah, that's why I always read the question. Options পড়তে পারি। প্রথমে আমি সবসময় আগে কোশ্চেনটা sir, can I add something here? Please. So I always suggest, sir, আমি তো যে score chaser, right? We have a movie like Stone Chaser. আমার হচ্ছে কি score chaser, আমি স্কোর নিয়ে কথা বলতে চাই স্যার। তো আমার যেটা ক্র্যাকিং একটা আইডিয়া আছে, এটা আমি সবসময় করে থাকি, যে আমার কোয়েশ্চন হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল, মানে হাউ মাচ, মানে আপনার এক্সপেক্টিং ব্যান্ড স্কোর কত। যদি কেবল আমার 8 দরকার, দ্যাট মিন্স when you are targeting for 8, then I can naturally, I should kind of think that hey, আপনার খুব ভালো ব্যান্ড স্কোর আছে, আপনার ভালো কি আছে, ইংলিশের লেভেল আছে, আপনি যখন ভালো ব্যান্ড স্কোর আশা করছেন, আমি অটোমেটিক ধরে নিব যে আপনি ভালো ইংলিশ দ্রুত পড়তে পারেন, আপনি শুনে খুব সহজে বুঝতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য হচ্ছে আমরা এক ধরনের ঔষধ। আর কেউ আছে ঠিক আছে যে আমি খুব ভালো দ্রুত পড়তে পারবো না, আমার জন্য কি, তার জন্যও আছে। আমি কি বলি জানেন সবসময় এটা রিডিং থেকে আপনি কি, ফর এক্সাম্পল এখানে 4টা প্রশ্ন আছে,
আমরা তো বলেছি আইএলটিএস লিসনিং এমসিকিউ কে কঠিন করেছে কি এই যে অপশনগুলো, বড় বড় অপশনগুলো। যদি এমন হতো যে অপশনে শুধুমাত্র একটা করে শব্দ, শুধুমাত্র দুটো করে শব্দ, তাহলে কিন্তু আমার এত টেনশন আসতো না যে আমি পড়ে শেষ করতে পারবো। এত কমপ্লিকেটেড হতো না। হ্যাঁ, আমি যেটা বলি, যদি কোনো ক্যারিয়ার এমন থাকে যে আমার 7.5 7 হলে আমার মোটামুটি মাই জব ইজ ডান, আই এম হ্যাপি উইথ দ্যাট। রাইট? ইফ ইউ আর আই মিন ইন দিস ফ্রম দিস গ্রুপ, তাহলে আপনার জন্য সাজেশনটা কি? আমি সবসময় এভাবে বলি, আপনাদের সাথে আমি এটা শেয়ার করছি, তাতে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন। আমি যেটা বলি সবসময়, যে তুমি যদি তোমার টার্গেট ব্যালেন্স স্কোর কম হয়, তুমি একটা কাজ করো, এই যে ছোট অপশনওয়ালা যেগুলো আছে এগুলোকে তুমি একদম রিডিং টাইমে তুমি একদম অপশন কোয়েশ্চেন সবগুলো পড়ে রেডি থাকো, যাতে এগুলো কোনোভাবে মিস না যায়। এখানে তাহলে ছোট অপশন তাহলে কোনটা পড়বে? অথবা 21 এবং 22 এই দুটোকে ছোট অপশনে জায়গায় রাখতে পারে। 24ও আছে, যেহেতু এই দুটো সিকোয়েন্সিয়ালি আছে, আমি বলি তুমি এই দুটোকে একদম ভালো করে টার্গেট করো। ভালো করে টার্গেট করলে ধরেন এই দুটোর অপশনও সে জানে, কোয়েশ্চেন সে জানে, তারপরে এই দুটো তার কোনোভাবে মিস হবে না। রিডিং সময়তে অন্যরা 4টাকে টার্গেট করতো, আর ও টার্গেট করে মাত্র প্রথম দুটো, তাহলে নিশ্চয়ই তার কি হবে, টার্গেটিংটা অনেক ভালো হবে। অন্তত তার গরিবের স্কোর কিছু একটা আসবে। গরিবের স্কোর, তাহলে কি হবে, তার প্রথম দুটো হয়ে গেল। আমার সরি টু কাট ইউ অফ, আমি একটু শেষ করি স্যার প্লিজ। তাহলে কি 21 হয়ে গেল, 22 হয়ে গেল। তো দেখা গেল 21 এর উত্তর হচ্ছে এ, 22 এর উত্তর হচ্ছে কি বি, সেটা এই দুটো সে পেরে গেল। পারেনি হচ্ছে কোন দুটো, 23 এবং 24। আর এখানে অপশন বাকি আছে আমার সি, প্রথম দুটোতে এ এবং বি পেয়েছে সে, তার মানে সি বাকি আছে। তো আমি বলি তুমি এই দুটোকে আন্দাজে সি মেরে দাও, তাহলে দেখা যাবে প্রথম দুটো তো তুমি নিজে খেটে খেয়েছো, তার মানে এই দুটো নিশ্চিত ভাবে হলো। আর এই দুটো তোমার গেসের উপর মারলে, এই দুটো যদি সি মেরে দাও তাহলে তোমার হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাহলে 3টা হয়ে গেল। আকরাম, আমার একটা বেটার একটা আইডিয়া আছে এখানে। হ্যাঁ বলেন প্লিজ। সেটা হচ্ছে দেখো, আমরা যদি ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা লাইভটা একটু শেয়ার করে দিন প্লিজ, এবং আমাদের সাথে আইএলটিএস ইন্টারন্যাশনালে যারা আইএলটিএস নিয়ে আমাদের সাথে ডেভেলপ করতে চান, আপনাদের ব্যান্ড স্কোরকে, টার্গেট স্কোরকে, একটা রেজিস্ট্রেশন ফর্ম দেওয়া রয়েছে, এখানে ফর্মটি ফিল ইন করুন। আপনারা বিভিন্ন জনের লাইভই দেখবেন, আপনারা বুঝতে পারবেন আমরা আসলে কতটা প্রস্তুত। এটা আমরা কত রিসার্চ ফাইন্ডিংস আজকে দিয়েছি। পুরো লাইভটা যারা আজকে নতুন জয়েন করেছেন তারা দেখবেন, কমেন্টের ঘরে কোয়েশ্চেন করবেন। আমার সাজেশনটা হচ্ছে, আমরা যদি এখানে 4টা কোশ্চেনের দিকে তাকাই, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে 23 নাম্বার, এবং বড় প্রশ্ন ওই লিসনিং এর সময় পড়ে কভার করা যায় না। তো এই ক্ষেত্রে আমাদের সাজেশন হচ্ছে প্রথমটা স্টেম প্লাস অপশনস পড়া। এখন স্টেমের জায়গায় আমি পড়বো কিন্তু টিউটর থিংস সান্ড্রাস প্রপোজাল, জাস্ট পট করে দাগ দিয়ে দেব। এরপরে শুড বি রিঅর্ডার্ড ইন সাম পার্টস, এই ইন সাম পার্ট আমি দাগ দেব না, শুড বি রিঅর্ডার্ড। হ্যাঁ, এই রিঅর্ডার্ড হলো মেইন। নিডস এ কন্টেন্টস পেজ, তাহলে নিডস কন্টেন্ট পেজ, এটা ছোট করে দাগ দিয়ে দেবো। অটো এরকম দাগ দিয়ে আমি 23 নম্বরে সরি 22 নম্বরে শুধু স্টেমটা পড়বো, অপশন পড়বো না। কেন? এটা আমার টাইম সেভ করবে। 23 নম্বর 22 নম্বরটা আমি শুধু স্টেম পড়বো, কারণ এইটা ছোট ছোট অপশন, যেহেতু আমার এইটা শোনার সময় আমার বুঝতে অনেক সহজ হবে। কিন্তু 23 নম্বরটা আমি স্টেম অপশন দুটোই পড়বো, কারণ এত বড় অপশন ওই সময় শুনে আইডেন্টিফাই করা টাফ হবে। আর 24 নাম্বারটাও দেখা যায় যে, তার মানে এরকম এটা দেখা যায় যে একটা কোশ্চেনের অপশনস গুলোই বেশি বড় থাকে, এটা ওরা বদমাশি করে এরকম দেয় ইচ্ছা করে। আর এই চালাকিটা ধরতে পারলেই হলো। 24 নম্বরে আমি স্টেম পড়বো এবং অপশন দেখা গেছে এখানে ছোট ছোট। এই ক্ষেত্রে আরেকটা সুন্দর সাজেশন হচ্ছে যে অপশনস গুলো সবসময় স্টেম পড়ে, এটা একটু লিখে রাখেন আপনার সবাই, সবার আগে স্টেম গুলো পড়তে হয়, ধারাবাহিকতা এরকম, সবার আগে স্টেম গুলো পড়ে শেষ করে ফেলবেন। এরপরে স্টেম গুলো পড়ে, এরপরে নিচ থেকে স্টেম গুলো পড়লেন আপনি 21 থেকে 23 পর্যন্ত স্টেম গুলো পড়বেন। 24 নম্বরে আপনি স্টেম এবং অপশনস পড়বেন, এবার নিচ থেকে উপরে ওঠা শুরু করবেন। দ্যাট হেল্পস আ লট। আকরাম, I can't see you. Right, I think now you can, right? Yeah. Thank you, sir. তো আমি আরেকটা কাজ করি, আরেকটা বিষয় বলতে পারি, সেটা হলো এটা হচ্ছে অডিও শুরু হওয়ার আগের কথাবার্তা। বিষয় যেটা ক্যান্ডিডেটটা করে সব সময়, সে আগে সবগুলো অপশন শুনতে চায়। তার চিন্তা হচ্ছে আমি সবগুলো অপশন আগে একবার শুনি, কারণ ও তো প্রত্যেকটা অপশনে কিছু না কিছু বলবেই। ও সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমি 3টা অপশন আগে শুনে নি, এরপর সিদ্ধান্তটা নিব। তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ভাই আপনি যখন শুনছেন
দেখা যাবে আপনি শুধু রিসার্চ করছেন যখন অডিও কিন্তু 22 তে চলে গেছে। তখন 22 তে চলে গেছে, এক্স্যাক্টলি তাই। তাহলে হ্যাঁ, ইউসুফ ম্যাম, what would you say here? Do you agree? Yeah, I think I agree with you. যেটা বললাম, it's like the time. You cannot Right. stop it. It has আচ্ছা, its own এখানে pace. একটু আমরা ইনসাইডে একটু ঢুকি, টাইম না শুধু। হ্যাঁ। আকরামের কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে আমি 21 নম্বরে তো আমি জানি কি শুনছি, আমি কি শুনছি, টিউটর মনে করেন সান্ড্রার প্রপোজালটা রিঅর্ডার করতে হবে, কন্টেন্ট বেজ নাই, হ্যাঁ, অথবা একটু ইনফরমেশন বেশি ঢোকাতে হবে। তার মানে আমি, এবং এখানে আমার আরেকটা সুন্দর সাজেশন আছে, যে আমি কি শুনছি এটা বাংলায় মাথায় রাখা, and that helps a lot. That would be great, right? হ্যাঁ, যে আমি 21 নম্বরে কি শুনছি, টিউটর থিংস সান্ড্রার প্রপোজালের মধ্যে রিঅর্ডার করা উচিত, সাম্পার্স কন্টেন্ট পেজ থাকা উচিত, ইনফরমেশন বেশি লাগবে। দেখেন, এটা মাত্র 3 সেকেন্ডে একটা কোশ্চেন ঠিক করা যায়, বা 4 সেকেন্ডে, 6 সেকেন্ডে আসলেই পড়া যায়। স্যার, তাহলে আমরা যেটা আপনার কথার মধ্যে পাচ্ছি, যে আমরা IELTS ইন্টারন্যাশনাল এই জিনিসটা করাবো আসলে কিভাবে এমসিকিউ অপশনগুলো থেকে অল্প সময়ের মধ্যে জিসটা, প্রত্যেকটা অপশনের জিসটা কি, প্রত্যেকটা অপশন আরেকটা থেকে কোন জায়গায় ভিন্ন, মিনিমাল ডিফারেন্সটা কি, এটা কি করে একজন স্টুডেন্ট অল্প সময়ের মধ্যে সেটাকে বের করে এবং মাথায় স্টোর করে রাখতে পারে। দিস ইজ হোয়াট আই থিংক দে শুড ওয়ার্ক অন। স্টোর করাটা একটা ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড আকরাম বলেছো। নিতে পারা, অনেকে আছে অপশনটাকে, পুরো অপশনটাকে মাথায় রাখতে চেষ্টা করে। আপনি আকরাম, এখানে আরেকটা অনেক লার্নারের একটা অভিযোগ আছে, স্যার আমি তো কোশ্চেন পড়লাম, আমি যখন অডিওতে আসলাম না, আমি অডিওতে আসার পর ভুলে গেছি কি শুনছিলাম জানি, কি খুঁজছিলাম জানি, দে ফরগেট আসলে কি শুনছে তারা ভুলে গেছে। এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা রিসার্চ ফাইন্ডিং রয়েছে, যে আপনি যখন একটা স্টেম শুনছেন, স্টেমটা আপনি তো দাগ দিয়েছেন, তো যেই উত্তরটা পেয়ে, এখানে আরেকটা মজার ব্যাপার ঘটে কিন্তু, ধরো আকরাম 21 নম্বরের আনসার হচ্ছে এ, তখন আমি আনসার পাওয়ার পর আমি কি আর ওই দুইটা অপশন বি সি এর শুনছি না, কিন্তু তো তখন ওই অতটুক টাইমের মধ্যে আমি 22-এ কি শুনছি এটা মাথায় রেখে 22-এর অপশনস গুলো কিন্তু শুনতে হবে। না স্যার, আমি এখানে একটু কথা অ্যাড করতে চাচ্ছি। আপনি যেটা বলছিলেন, আমি তো বলেছি স্যার, আমি আপনাকে প্রশ্ন করব, আমি আমার ছাত্রদের পক্ষই প্রশ্ন করব আপনাকে। আপনি যেটা বলছেন যে আমি 21-এ এই মনে হচ্ছে আমার কাছে অ্যানসার, আপনার কি মনে হয় বাকি দুটো অপশন না শোনা পর্যন্ত, বা বাকি দুটো অপশন সম্পর্কে কি বলে এটা না জেনে শুধুমাত্র কোয়েশ্চেনের স্টেম এটা মাথায় রেখে, আর তখন কি আমি এই কি উত্তর নিয়ে নিতে পারবো যতক্ষণ আমি বাকি দুটো অপশন নিয়ে কি বলেছে এটা না শুনি? এটা ডিপেন্ড করে যে এটা টেক্সটের মধ্যে অনেক সময় হচ্ছে পেঁচিয়ে কথা বলে, অনেক সময় এরকম দেখা যায় যে ডাইরেক্ট আনসারটা দিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ, তিন অপশনটাকে মেনশন করেছে কিন্তু মেইন অ্যানসারটাকে লাস্টে গিয়ে ফোকাস করে। এটা কিন্তু প্রায় সময় কিন্তু 100% ক্ষেত্রে না, অনেক সময় করে। এবং মজার ব্যাপার, অনেক সময় মেনশন করে তা না, তিনটা অপশন সব সময় মেনশন করে, রাইট, কিছু বলবে, দ্যাটস ফর মানে 100% তিনটা অপশন মেনশন করে, মেনশন করার পর একটা জায়গায় আনসার আছে। নাও ইফ আই নো যে এটা আমি শুনতেছি তো এটা, এবং আগে পরে কোনো ফাদের মানে ফ্রেজ নাই, যে ফাদের কিন্তু ফ্রেজ থাকে, হ্যাঁ, yeah, your assignment is proposal is really good, but it should be reordered. ধরেন এই যে but it should be reordered বলে আনসারটা কিন্তু বলে দিয়েছে সে। আমি যখন ড্যাম পিঙ্কি শিওর হয়ে গেলাম যে আমার আনসার পেয়ে গেছি, তারপর আমি কি বলি স্যার, যে আমার যেটা পরামর্শ থাকে হলো, যখন আমরা অডিওটা শুনবো, আমি যেহেতু স্টেমটা পড়েছি, আমি তো জানি যে এই কোয়েশ্চেনের উত্তরটা কি চাচ্ছে সে, হ্যাঁ আমি তো এটা জানি, তো এটা মাথায় রেখে যখন অপশন গুলো সে বলতে থাকবে, আমি সবসময় এমসিকিউতে এলিমিনেশন প্রসেসটা তাদেরকে বলি। আমি যেটা বলি, যখন তুমি অপশন গুলো শুনছো, একে একে অপশন গুলোর কিওয়ার্ড তো আমি জানি, কোন অপশনের মেইন তথ্যটা কি, যখন শুনছি, যখনই দেখবো বলছে সে হ্যাঁ, as you said, যে সে বলছে যে your presentation is good but I think you should reorder it, right? যখন আমি এরকম একটা শুনবো, আমি বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ এটা মনে হয় মিলে যাচ্ছে, আমি একটু করে এটাকে টিক মার্ক দিয়ে রাখবো, অপশনটাকে একটু করে ফ্যান্সিতে টিক মার্ক দিয়ে রাখবো, কিন্তু বাকি দুটো অপশন আমি শুনবো, কারণ সে তো কিছু বলবে। তারপর যখন দেখছি না বাকি দুটো নিয়ে আসলেই সে কিছু বলছে না, বা এই দুটোকে সে ডিসকার্ড করছে, তাহলে আমি ক্রস করে দিয়ে রাখবো, তাহলে তো আমার কি 100% না হলে পসিবিলিটি থাকে যে লাস্ট মোমেন্টে অ্যানসার চেঞ্জ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আরেকটা ব্যাপার, যে কম্পিউটার ডেলিভার্ড আইএলটিএস যারা দিবেন, কম্পিউটার ডেলিভার্ড আইএলটিএস এ আকরাম যেটা বলেছে পেপার বেসড আইএলটিএস এ আমরা টিক মার্ক দিয়ে রাখবো অবশ্যই, তাহলে আমার পরে কিন্তু আনসার করতে সুবিধা হবে। হাউ অ্যাবাউট কম্পিউটার ডেলিভার্ড আইএলটিএস, সেখানে কিন্তু রাখা যায় তো স্যার,
রাইট বাটন ক্লিক করে অপশনটাকে হাইলাইট করে রাখা যায়। তার মানে আপনি পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতেন আর এখানে রাইট বাটন ক্লিক করে আপনি একটা হাইলাইট করে একটু কালার দিয়ে রাখছেন যে এটা আমার রাইট আনসার। স্যার আমাদের সময় যদি বেশি হয়ে গেছে, আমরা আর 5 মিনিটের মধ্যে শেষ করব। আমি একটু র‍্যাপ আপ করি যে এমসিকিউ নিয়ে আমরা আসলে কি আলোচনাটা করেছি। ইউসুফ ম্যাম, একটু আপনার কাছ থেকে শুনে বলুন তো তাহলে একদম ফার্স্ট থেকে একজন স্টুডেন্ট এমসিকিউ পেলে কি করবে, একদম ফার্স্ট এ টু জেড কি যে আলোচনাগুলো হয়েছে একটু ওভারভিউ প্লিজ। ওকে, সো প্রথমত হেডিং যেটা দেওয়া থাকবে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এই হেডিং গুলোতেই একটা স্টার্টার দিয়ে যে এখন ও স্পিকারটা এটার ব্যাপারে কথা বলবে। সো অবভিয়াসলি হেডিংটা একটু চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। তারপরে হচ্ছে কি স্টেম কোয়েশ্চেনটা পড়তে হবে। ইফ ইউ আর আ স্লো রিডার, ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ আর আনএবল টু ফুলফিল দি এন্টায়ার বাফার টাইম, যে ওই সময়টাতে আপনি পড়তে পারছেন না, তাহলে আপনি খালি অপশন পড়বেন, সরি আপনি খালি কোয়েশ্চেন পড়বেন ভালো মতো। আর যদি মনে করেন যে আপনি দ্রুত ইয়ে করতে পারছেন, স্পিডে পড়তে পারছেন, তাহলে অবভিয়াসলি কোয়েশ্চেন গুলো পড়ার পরে একটু অপশনের উপরেও চোখ বন্ধ করে দাও। হ্যাঁ, আর ইয়াসির স্যার আবার both of you guys have shown different methods. For example, যে অপশন গুলো ছোট হবে খালি ওই কোয়েশ্চেন গুলো আগে পড়বেন, আর যে কোয়েশ্চেন গুলোর অপশনস লম্বা হবে ওগুলাকে একটু ইগনোর করে যেতে পারেন। আবার পরে ইয়াসির স্যার বলল যে যেটা লম্বা ওটাতে একটু ফোকাস দিলে বেটার হয়, বিকজ অপশনস যেহেতু লম্বা কাইন্ডস অফ ক্যান্ডিডেটের জন্য। যদি কেউ হচ্ছে মানে 7 ব্যান্ড স্কোর চায়, সে চাইলে বড়গুলোকে রিস্ক নাও নিতে পারে, তার যদি প্ল্যান নাও নিতে পারে, হ্যাঁ করতে পারবে না তাহলে ওগুলোকে ছেড়ে দাও। আরেকটা সুন্দর একটা কথা যেটা আমরা বলি নাই, এটা একটু বলে রাখি আমরা, যে আইএলটিএস রিডিং এ কিন্তু অনেক সময় সিকোয়েন্স মেইনটেইন করা, মেইনটেইন না করার কতগুলো একটা আইডিয়া রয়েছে, যে আনসারগুলো এলোমেলো ভাবে আসবে, আবার অনেক সময় সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে আসবে। বাট ইন লিসনিং কখনোই সিকোয়েন্স ব্রেক করবে না। অপশনগুলো বলার সময় ব্রেক করতে পারে, কিন্তু অপশন 100% ব্রেক করবে। 1 নাম্বার পর আপনি 2 নাম্বারই পাবেন, 2 নাম্বার পর আপনি হ্যাঁ ওইটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে আসবে। দ্যাট ইজ আই থিংক দ্যাট ইজ দ্য বিগ অ্যাডভান্টেজ অফ লিসেনিং টেস্ট। লিসনিং এর ক্ষেত্রে আমি একটু আবার আমার অডিয়েন্সের জন্য রিপিট করি, কোয়েশ্চন সিরিয়াল কখনো ব্রেক করবে না। কোয়েশ্চন সিরিয়ালটা কখনো ব্রেক করে না লিসনিং এর ক্ষেত্রে। 100% আপনি কি 21 দেন 22 দেন 23 শুনবেন, কিন্তু এমসিকিউ এর ক্ষেত্রে যে অপশনগুলো আছে অপশনগুলোতে তারা সিকোয়েন্স ব্রেক করবেই। এটা করে তারা কনফিউজ করার জন্য। এটা কারণ এটা যদি অত সহজ হতো তাহলে তো টেস্টই হলো না কোনো। এক্স্যাক্টলি। আমরা একটু কি 2-4 মিনিটে যদি একটু রিডিং এমসিকিউ নিয়ে কথা বলি তাহলে দ্যাট উড বি গ্রেট। যেহেতু আমরা বলেছি যে এমসিকিউ ইন বোথ দ্য মডিউলস আমরা কথা বলবো। আমার মনে হয় আজকে আমরা লিসনিং পর্যন্তই থাকি। আমরা আরেকদিন কথা বলবো, কারণ 1 ঘন্টা আমাদের লাইভ করার কথা। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আকরাম, যে কয়জন আমাদের সাথে জয়েন করেছেন প্রথম থেকে সেই ভিউয়াররা আমাদের সাথে ক্লাসটা করেছেন 1 ঘন্টা, এবং এটা ভেরি নাইস, একটা গুড নিউজ। কারণ আমরা তাহলে ভালো কথা বলেছি, এবং আমরা ভালো কথা বলি। আসলে আমরা আজে বাজে জাঙ্ক কথাবার্তা আইএলটিএস এর বলি না, জাঙ্ক কথা আছে প্রচুর মার্কেটে। হ্যাঁ, বিকজ এখানে আমরা সবাই কিন্তু ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ শেয়ার করছি। We are not putting one method, but we are trying to put up different ways and different methods that we feel are, কারণ এক এক লার্নারের জন্য এক একটা স্যুট করে, কিন্তু candidate কিন্তু different caliber. Exactly. You know, that's why I always say one thing, you know what, as an IELTS instructor, we have to be very flexible. We cannot be imposing this is the only method, just do it. আমরা এমন স্ট্রিক্ট হতে, ফ্যানাটিক হওয়া যাবে না। আমাদেরকে ওয়েলকামিং হতে হয়, আমাদেরকে চেঞ্জকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারতে হয়। এই জন্য আমি সবসময় বলি, যদি আপনার কোনো একটা মেথড, কোনো একটা ওয়ে যদি আপনার মনে হয় এটা আপনার ক্ষেত্রে এটা ভালো, দেন স্টিক টু দ্যাট, গো ফর দ্যাট। whoever is the person, whatever the source, চিন্তা করা দরকার নাই। যে মেথডে গেলে আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনি সলভ করতে পারছেন, আপনার ব্যান্ড স্কোর ভালো হচ্ছে, পারফরম্যান্স ভালো হচ্ছে, প্লিজ গো ফর দ্যাট। ঠিক আছে কিনা? আকরাম, একটা গুড নিউজ বলি আমরা। আমাদের এই পেজে লাইক ছিল 178টা, আমাদের একটা লাইভে ফলোয়ার হয়ে গেছে 301টা। গ্রেট, ওয়াও, ও মাই গড। তার মানে হচ্ছে ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু একটা আপনাদের মনে রাখার মতো একটা আজকে ডে, কারণ আজকে আইএলটিএস ইন্টারন্যাশনালের প্রথম লাইভ। এবং আপনাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। এখানে ফরেন টিচাররাও থাকবে, যেহেতু একটা ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন, বিভিন্ন কান্ট্রির আইএলটিএস ট্রেনাররা থাকবেন, আইএলটিএস এক্সামিনাররা থাকবেন। সো আপনাদের ভালো লাগবে। আপনারা যারা আইএলটিএস ইন্টারন্যাশনালে কোর্সটা করতে চান, আপনারা ফর্মটা ফিল ইন করে রাখুন। ফোন নাম্বারটা বলে দাও জি প্লিজ। 0162 আমি ইনস্টাগ্রাম থেকে শুনবো। আচ্ছা, ক্যাপশনে আসলে দেয়া আছে আকরাম, আমাদের এই ভিডিও ক্যাপশনে পুরো নাম্বার, বিকাশ নাম্বার, 0162
এরপর 4টা 0 995 0162 4টা 0 995 995 ইউসরা রিটেনশন অ্যাবিলিটি এত ভালো যে সে ইনস্ট্যান্টলি সব ভুলে গেছে, দেখছো? অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। I was not ready for that. অলরাইট, গ্রেট। সো আমরা শেষ করি আজকের জন্য। Okay, আমাদের নেক্সট লাইভ হচ্ছে সানডেতে। সানডেতে সবার দাওয়াত থাকলো, সবাই ওই দিন আসবেন, সবাইকে জানাবেন। লাইভটা একটু যারা এখনো শেয়ার করেননি, এটা অন্যায় হবে শেয়ার না করা, কারণ আজকে অনেক সুন্দর সুন্দর তথ্য দিয়েছি। আপনারা অন্যদেরও লাইভ দেখবেন, তাহলে বুঝতে পারবেন আমরা কত রিসার্চ করে শত শত ঘন্টা পরে তারপরে কিন্তু কথাবার্তাগুলো বলি। আপনাদের টাইম কিন্তু সেভ হয়ে গেল। ঠিক আছে, তারপর ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা আপনাদেরকে ওয়েলকাম করে নিচ্ছি নেক্সট লাইভের জন্য। আমি আগে থেকে ওয়েলকাম করে নিচ্ছি। সেটা হচ্ছে সানডে এট 10 রাত 10টায় সেটা হবে। আমরা ওই দিন কি নিয়ে কথা বলবো? রাইটিং এন্ড স্পিকিং নিয়ে, রাইট? রাইটিং নিয়ে অনেক সুন্দর। আমরা পুরো যেটা করব, একটা লেখা লিখবো এখানে, অথবা আইএলটিএস এক্সামিনারদের একটা লেখা নিয়ে আমরা কমেন্ট করব। কারণ লেখা নিয়ে আসলে যেটা হয়, we'll do comment on it. We'll give feedback as well. রাইট, অনেক শুধু কি এই যে এভাবে লিখবা, এই করো তো সেই করো, এটা করা যাবে না, এটা করো, এই বক্তব্য শুনতে শুনতেই অনেকে দেখা যায় যে সানডেতে যেটা হবে, it's going to be an investigation with the pros। গিনি পিগে আমরা রিসার্চ করব একদম। অনেকে এটা পালাই, কিন্তু অনেকে শুধু বক্তব্য শুনতে শুনতে পালিয়ে যায়, ওরে বাবা আমাকে এটা হবে না, এটা কি এক অবস্থা, আমি পারবো না। আর অনেকেই মানে কি তার হোপলেস হয়ে যায়। তো আশা করছি নেক্সট লাইভে আমরা একদম ডিরেক্টলি এটাকে লিখবো, এখানে আমরা লাইভ সেশনে লিখবো, কিভাবে চ্যালেঞ্জগুলোকে ওভারকাম করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলবো। এই প্রোগ্রামের জন্য it's going to be a great opportunity to practice with us. I think it's do not forget to attend the live, guys. আজকে যেরকম অনেক ফ্রুটফুল একটা রেজাল্ট আপনারা পেয়েছেন, obviously সানডেতেও পাবেন, so do not forget to বলবো Sunday and Wednesday. So with that note, would like to finish here today. Sunday and Wednesday আপনারা মনে রাখবেন রাত 10টায়, আল্লাহ যদি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখেন আমরা সবসময় আসবো। আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া থাকলো। আপনাদের আল্লাহ বিভিন্ন বিপদ আপদ, বিশেষ করে কোভিডের এই যে একটা বিপদ, এখান থেকে আপনাদের সবাইকে রক্ষা করুক আল্লাহ, আমাদেরও রক্ষা করুক। সবার জন্য আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আপনাদের জন্য দোয়া থাকলো। সো স্যার ওরা একটা কাজ করতে পারে, যেটা করতে পারে হচ্ছে আমাদের এই পেজে জয়েন করে ওদের কোশ্চেনস গুলো, ওদের আরো যদি কিছু জানার থাকে আমাদেরকে লিখে রাখতে পারে, তাতে করে আমরা লাইভে যখন আসবো ওদের কোশ্চেনস গুলোকে অ্যাড্রেস করতে পারি। অনেক সময় দেখা যায় লাইভে যখন আমরা কোনো ইস্যুস নিয়ে কথা বলি, অনেকের কমেন্টস গুলোকে অ্যাড্রেস করা আসলে সম্ভব হয় না, অনেক কমেন্টস থাকে। তো আগে থেকে যদি ওরা একটু কমেন্ট করে রাখে, আমাদের পেজে লাইক দিয়ে আমাদের গ্রুপগুলোতে জয়েন করে থাকে, ওখানে লিখে রাখলে আমরা ওগুলোকে আমাদের এজেন্ডার মধ্যে রাখতে পারবো। In that case তারা অনেক বেশি বেনিফিট পাবে। তো ঠিক আছে স্যার, so that's all. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bye. Assalamu alaikum.